හරි. රෙකෝඩින් එකක් දාලා තියෙන්නේ. හොඳයි. good morning පුතේ. අද අපි අතරම මේ කතා කරන්නේ මේ electricity fields පාඩම සහ current history පාඩම. වැඩි කතා කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් මේ පේපර් එක පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරන්න ඕනි කියලා හිතුවා. පේපර් එක ඩිස්කස් කරනවා කියලා කියන්නේ පේපර් එකේ ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක. බොහොම පැහැදිලි මම ඔයගලන්ට අර ඒ කාලේ නම් කියන කතන්දර ටික හිමම අවිලා තිබ්බා. MCQ පේපර් එක ගොඩ යන්න වෙන විදියක් ඇත්තෙම නැහැ. අනිවාර්යෙන් පාස් පේපර්ස් කර යුතුමයි. අනිවාර්යෙන් පාස් පේපර් කර යුතුම මේක අමුතුවෙන් ගෙස් කරන්න කියලා කතන්දරයක් නෑ පුතේ. MCQ පේපර් කියලා කියන්නේ තනි කරම පාස් පේපර්ස්. තනි කරම පාස් පේපර් කියන්නේ පාස් පේපර් ක්වෙස්චන් එකේ කියන අහන දේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන පුළුවන්. නමුත් පාස් පේපර් කරලා යනවා නම් දෙතුන් පාර පාස් පේපර්ස් කරලා යනවා නම් අනිවාර්යෙන් MCQ පේපර් එකේ more than 40 ගන්න පුළුවන් out of 50. හරි. ඒක ඕනි කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් සහ ඒක 아무තු මැජික් එකක් නැහැ. ඇත්තටම MCQ පේපර් එකේ තියෙන එකම දේ EQRT කරන්නේ. අපි කතා කරපු EQR දැක්කන්. ඉතින් ඔය මේ තනි කරව තියෙන්නේ පාස් පේපර්ස් වල. අර වැඩි වෙන ඉතින් අර මේ සෙන්ටර් ඔෆ් ග්‍රැවිටි ගාන මේ මිනිස්සයාගේ මූණ විතරයි වෙනස් වෙලා තිබ්බැත්තර. ඔක්කොම ටික එකමයි. මේ ඒ වගේ මේ මොනවාද බොහොම පාස් පේපර් කරපු ළමයින්ට පාස් පේපර් කරන ළමයින්ට එක පාස් පේපර් එක දෙතුන් පාර කරන ළමයින්ට මේක මාර්ම ලේසි පේපර් එක. මාර්ම ලේසි පේපර් එක කියන්නේ හරිම ලේසි පේපර් එක. හරි. ඒක නිසා මේ අනිවාර්යෙන් ඒක more than 40 ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් පේපර් එකක් ඒක. හරි. ගිය පාරත් එහෙමයි ඊට ඉස්සෙල්ලා පාරත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ගේ පාර කියලා අමුතු වෙනසක් වෙයි කියලා හිතන්න බෑ. හරිද? මොකද කලින් පාරත් පාස් පේපර්ස් ආවට පස්සේ එහෙම කියලා මේ පාර එක වෙනස් කරලා නැහැ. ඒක දිගට එන්නම තමයි. හරිද? ඒක නිසා අලුතෙන් කියලා ක්වෙස්චන් එකක් අමුතුයින් කියලා ක්වෙස්චන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් දැන් හදනවා අඩුයි. හරිද? ඒකට හේතුව ඕගොල්ලන්ට පාස් වෙන්න ලේසි වෙන්න නැත්තම්. ඒක නිසා මේ ටෙක්නික් එක අල්ලගන්න. මේ ටෙක්නික් එක අල්ලගන්න මේ කියන කතන්දරය අල්ලගන්න. ඕගොල්ලන්ට ඒකක් ගන්න ඕන. ඒකක් ගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම පාස් පේපර් MCQ පාස් පේපර්ස් වල දෙතුන් පාර කරන්න. MCQ පාස් පේපර් දෙතුන් පාර කරන්න ඕන පුතේ. අපි එසේ වලින් නම් අපි ක්ලාසිෆයිඩ් පේපර්ස් ගත්තොත් එimhe එසේ වලින් අපි හිතනවා ග්‍රැවිටේෂනල් ෆීල්ඩ් ගත්තා කියලා. දැන් ග්‍රැවිටේෂනල් ෆීල්ඩ් එකේ මේ ක්ලාසිෆයිඩ් ක්වෙස්චන්ස් ටික කරගත්තට පස්සේ ඇයි ඒක අමුතුවෙන් ආයි දෙතුන් පාර කරන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැ. මොකද එකම වගේ ක්වෙස්චන්ස් මේ දෙතුන් පාර හම්බ වෙනවා. හරි. හැබැයි MCQ කියන කතන්දරය කියන්නේ MCQ න අනිවාර්යෙන් දෙතුන් පාරක් කරන්න. මොකද ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් එක එනවා. මොකද මාර වේගින් අපි ගන්න හදන්නේ. මාර වේගින් ගන්න හදනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්න ඕන. එතනට ගිහිල්ලා අලුතෙන් හිතන්න තියන්න එපා. එතනට ගිහිල්ලා ක්වෙස්චන් එක දැකිතන්නකෝ ළමෙක් ඉන්නවා කියලා හොඳටම තියරි දන්න. හැබැයි ක්වෙස්චන්ස් කරලා නැහැ. හොඳටම තියරි දන්නවා නමුත් ක්වෙස්චන්ස් වැඩි කරලා නැහැ. එතකොට එයාට එක්සෑම් හෝල් එකට ගිහිල්ලා තමයි එයා හිතන්නේ. එතකොට පුතේ ටයිම් එක යනවා. අන්න ඒ දේ කරන්න එපා. මුලින් හිතලා මුලින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න යන්න. මුලින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න යනකොට එතෙන්ට ගියන් පස්සේ හිතන් දෙයක් නෑ. දැක්කම මේක මෙහෙමයි කරන්නේ කියලා ඕගොල්ලෝ මීට වෙනවා. හරි. ඒක මගේ මම බුගලන්ට මේ හරියට කිව්වා. ඒ වර පරණ මේ ළමයි කීප දෙනෙක් එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න. සමහර ළමයි හිටියා පුතේ. හොඳ අයිලන්ඩ් එකක් දාපුවා හිටියා. මොනවද පාස් පේපර්ස් දෙතුන් පාර කරා. දෙතුන් පාර නෙමෙයි. මම දන්නේ ළමයි කියලා පාස් පේපර් ඒ කියන්නේ MCQ පාස් පේපර් පස් පාරක් ගිහින්. පස් පාරක් ගිහින්. හිතන්න පිටින් ඒ කියන්නේ හොඳම අයිලන්ඩ් එකක් දාපුවා. හරි ඒක නිසා මේ ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. MCQ ගොඩ යන්න වෙන විදියක් ඇත්තෙම නෑ. MCQ ගොඩ යන්න තියෙන හොඳම විදිහ පාස් පේපර්ස්. පාස් පේපර්ස් ආවට පස්සේ ඉතින් අපිට පාස් පේපර් ක්වෙස්චන් වලගෙන ඉතින් ඒක අර මේ ඒක අමුතුවෙන් ගෙස් කරන්න දෙයක් නෑ. අනිවාර්යෙන් පාස් පේපර්ස්මයි. හරි ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න MCQ ගොඩ දාන විදිය වෙන විදියක් ඇත්තේ නැත. හරි අපි දැන් මම කතා කරා දැන් අපි ඒකට වෙනම සොලියුෂන් නම් මම දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. අපි වදාද ක්ලාස් එකම ඇලොකේට් කරලා තියෙන්නේ MCQ පාස් පේපර් රිවිෂන් එකට. ඊට පස්සේ සන්ඩේ මෝර්නින් ක්ලාස් එක. ඒ කියන්නේ ළමයි ගොඩකට එන්න පුළුවන් නිසා සන්ඩේ මෝර්නින් මම අලුතෙන් ක්ලාස් එකක් දැම්මා. ඒක පාස් පේපර් එසේ රිවිෂන් එකක් විදිහට තමයි යන්නේ.
එතකොට පාස් පේපර් MCQ රිවිෂන් එක අපි බදාදා යනවා. පාස් පේපර් essay රිවිෂන් එක සන්ඩේ මෝර්නින් යනවා. කාට හරි ඉන්න බැරි නම් ඒ වෙලෙම රෙකෝඩින් එක අරගෙන පාස් මේ පහු කරගෙන ඉපක්. හරි. එතකොට ඒ රෙකෝඩින් ස්ටීකර් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ අපි වෙනම එක මේ ප්ලේලිස්ට් එක දාලා මේ තියව තියන්නම් බැරි වෙලා හරි කාට හරි එක්සෑම් එකට යන්න කලින් පාඩම් කරන්න ඕන නම් අන්න ප්ලේලිස්ට් එකෙන් ගියා එකක් දාලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක රිවිව් එකක් විතර තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒක නිසා MCQ ටික වෙනමයි essay ටික වෙනමයි අපි කතා කරමු එක. මේ මොනවද 아무තු මැජික් එකක් නෑ MCQ නෑ අනිවාර්යෙන් 40න් එහා ගහන්න පුළුවන් පාස් වෙනවා. දෙතුන් පාර කරපම් එකපාර කරනවා කියලා කියන්න මොකද සාමාන්‍ය දැන් අපිට වුණත් පුතේ දැන් අපි දැන් මේ ඒ කාලේ දැන් මේ උගන්වලා දැන් පාස් පේපර් එක කරලා අපි දන්නවා මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා. හරි මතකයි. දැන් මේ මතක තියෙන්නේ ඇත්තටම අපි කරපු නිසා එකපාරක් කරලා නෙමෙයි අපි දැන් මේ කොච්චර පාරක් කරලාද ඔබ. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට අර නිකන් කරන්නම් වාලේ කරන්න එපා. මම පාස් පේපර් එකක් කරා හරි ඕකේ කියලා එහෙම ඉඳලා තේරුමක් නැහැ. මතක ළමයි ඉන්න ඔය ප්‍රශ්නයක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් අර ගොඩක් වෙලාවට ළමෙක්ට එකම වගේ ක්වෙස්චන් එක දෙතුන් පාර කරනකොට ඒක මතක හිටීමේ පොසිබිලිටි එක වැඩි. ඒක නිසා මම හැම වෙලෙම කියන්නේ මේ අනිවාර්යෙන් පාස් පේපර් කරනකොට ඒක රවුන්ඩ්ස් දෙක තුනක්වත් යන්න. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ක්ලාස් එකේ අපි කතා කරන දේවල් කතා කරනකොට ඕක ඔටෝමැටිකලි රවුන්ඩ්ස් දෙක තුනක් යනවා. නමුත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් self study කරනකොට අනිවාර්යෙන් පාස් පේපර් questions rounds දෙක තුනක් යන්න. අනම්මනම් රට වටේ ටියුට්ස් බදාගෙන කරන්න යන්න එපා. රට වටේ මේ පොත් බදාගෙන කරන්න යන්න එපා. තේරුමක් නැහැ. මම කියන්නේ MCQ. MCQ කරනවා නම් පාස් පේපර්ස් ටිකයි අර මම කිව්වා මේ මොනවද objective physics පොතේ ඒ questions ටික. ඒ හොඳට වැඩි. රවුන්ඩ්ස් දෙක තුනක් කියන්නේ ඒවම රවුන්ඩ්ස් දෙක තුනක් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කරගෙනවා more than මේ 40 questions. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම ඇෂුවර් කරලම කියන්න පුළුවන් ඒක අනිවාර්යෙන් කරගෙනවා. හරි. ඒක නිසා මේ දැන් මොකද ඊයේ දැන් මම ඔයගොල්ලෝ ගිය අවුරුද්දේතර මේ මයින්ඩ් ඉස්සලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවනේ විගටම ඔක වුණා. හරි. ඒ නිසා මේ අලුත් සිලබස් එකේ බොහොම ළමයිගේ පැත්තෙන් බලලා පේපර් එක හැදෙන ගතියක් පේනවා. දැන් ඔක පරණ සිලබස් එකට ගියාට පස්සේ ඔක ටිකක් අමාරුයි අතට. හරිද? දැන් ඔය අපේ කාලේ එහෙම නැත්නම් පස්සේ ඒක එහෙමම ගිලිපිටින් පාස් ඇප්ලිකේෂන් සාහපු දේවල් ටිකක් අඩුවෙන් තිබ්බේ. ඒවා අපිට අර හිතන්න දෙන අලුතෙන් හිතන්න දෙන දැක්ක ගමන් අර මේ අලුත් ක්වෙස්චන් එකක් වෙන ක්වෙස්චන්ස් උන් තරම් තිබ්බා. සහ බයලජි ක්වෙස්චන්ස් තිබ්බා. හිතන්න තියෙන ක්වෙස්චන්ස් තිබ්බා. එතනම ගිහිල්ලා හිතන්න තියෙන ක්වෙස්චන්ස් තිබ්බා. හරිද? ඒක නිසා මේ ඒක දැන් ඒක නැති කරලා තියෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඒක ඒකකින් හොඳ. හරි. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔකත් එක්ක කම්පිටිෂන් එක වැඩි වෙනවා. කම්පිටිෂන් එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ විතරක් නෙවෙයි හැමෝටම ওই chance එක තියෙනවා. ඒ නිසා කාරු හරි ළමෙක් ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න නැත්නම් ඊට වඩා ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න ළමෙක්ට යෑමේ chance එක වැඩි. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න දක්ෂ දෙන්නෙක් හිටියත් වැඩ කරන දක්ෂයා තමයි යන්නේ. හරිද? අර වැඩ නොකරන එක අරිට වඩා දක්ෂයෙක් වුණත් සමහර වෙලාවට නොයා ඉන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වගේ එක්සෑම් එකක් දැන් තියෙන. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අපි කම්පිටිෂන් එකේ ඉන්න ඕනේ. කම්පිටිෂන් එකේ ඉන්න නැතුව මේ වැඩේ කරන්න යන්න බෑ දැන්. දැන් සමහරවල් දැන් අපි ඉස්සර දැන් පරණ පේපර්ස් වල තියෙන පොඩි chance එකක් තමයි අර කොච්චර මේ අර මේ මොකද්ද පාඩම් කරලා ගියා වුණාට වැඩක් නැහැ. එතනදී අපිට හිතන්න බැහැ. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් ක්වෙස්චන් එකක් හිතන්න බැහැ. අපි විතර වැඩ කරන්නේ නැත්තම් සමහර වෙලාවට මේ වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ලක්ම ගන්න බෑ. දැන් එහෙම දෙයක් නැහැ. දැන් එහෙම දෙයක් නැහැ. ඒක අතකින් හොඳයි. අනිත් අතින් කම්පිටිෂන් එක වැඩි වෙනවා. ඒක ඇත්ත. කම්පිටිෂන් එක වැඩි වෙනවා. කම්පිටිෂන් එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ හැම දක්ෂ ළමයාම ඔය විදිහට වැඩ කරන්න ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ අතර අනිවාර්ය ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න කම්පිටිෂන් එක තුල ඕගොල්ලෝ පරදින්න බෑ. ඒක අනිවාර්යෙන් දිනනවා නම් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කම්පිටිෂන් එකේ ඉන්න ඕන. හරි. ඒක නිසා මේ නේද
හරි. sorry. ඔලක. ඇත්තටම අපි කතා කරගෙන හිටියේ මේ පේපර් එක ගැන. එතකොට අපි කතා කර කර හිටියා වගේ පුතේ එන අපේ වදාදා ක්ලාස් එක අපි MCQ රිවිෂන් එකක් ප්‍රශ්න යන පාස් පේපර් MCQ රිවිෂන් එක ඉරිදා ක්ලාස් එක උදේ ක්ලාස් එක පාස් පේපර් essay question එකක් විදිහට යනවා. හරිද? ඒකත් එක්කම මේ මොකද්ද අපි සෙකන්ඩ් පේපර් එකත් මේ පාර දැන් ගිහලා තියෙන්නේ මේ සෝරි මේ ඊහම් පිට සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ඊට කලින් දවසක මම ඔයගොල්ලන්ට ඉරිදා ක්ලාස් එක නැති කරලා මම 25 කට්ටියට වෙනකොට ඇතරම ක්ලාස් එකක් කරා මේ මොකක්ද ඒක මම කතා කරපු වෙන කතන්දර කිසිම දෙයක් නැහැ කෙලිව මෙන්න මේ කියලා මේකට මේක කියලා ඒ දීපි ස්ට්‍රක්චර් ටිකේ එක ක්වෙස්චන් එකක් අරගෙන ඉතුරු ඔක්කොම ටික ආවා එසේ එකෙත් එහෙමයි එසේ එකේ මේක පාවලා තිබ්බේ මම ගෙස් කරේ එසේ එකේට මේ ලයිට් එකෙන් දීලා ස්ට්‍රක්චර් දෙකට මේ වේව්ස් වලින් දෙයි කියලා ඒ දෙක පාවලා තිබ්බා. ඒ ඇරෙන්නේ ඉතුරු ක්වෙස්චන්ස් ටික ඒ විදිහට එහෙමම ආවා කතා කරපු ටික කිසිදු වෙනසක් නැහැ. ප්‍රැක්ටිකල්ස් මම ප්‍රැක්ටිකල්ස් දීපු ඒවත් මම ගෙස් කරලා ගොතේ අර මේ ප්‍රැක්ටිකල් 100ක් විතර දුන්නේ නැහැ. හරියටම මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක මෙන්න මේක යනවා කියලා මේ කියලා ඇති. අර එකම එකයි එතකොට වෙනස් තුනේ. ඒ නිසා ගෙස් කරන එක හරියටම ගෙස් කරලා කියලා දෙනවා ස්ට්‍රක්චර් දෙකයි එසේ එක. ඒක පුතේ ගෙස් කරන්න ඕනි. MCQ කියන ගෙස් කරන්න දෙයක් නෑ. MCQ එක ඇත්තටම මේ බොහොම ලේසියෙන් අපි දන්නා මෙන්න මේ ටික තමයි එන්නේ කියලා. මේක ඕනෙක් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ MCQ. හරි ස්ට්‍රක්චර් දෙක අනිවාර්යෙන් හිතලා කියන්න ඕන. හරි. ඒක නිසා අර කරලා ආපු කට්ටියත් අතරම මේ කරලා ආපු ළමනුත් questions පහක් විතරම කරලා කියන හතරක් කරනවා නම් කට්ටිය පහක්ම කරලා මේ අයි අපි කලින් කතා කරලා නෙගිපුනේ කලින් කතා කරලා කියන්නේ ඊට කලින් දවසේ අපි කතා කරලා කලින් කතා කරලා කියපු ටික එහෙම් පිටින්ම හරි ඔක මාස ගානක් තිස්සේ පුරුදු කරලා මාස ගානක් තිස්සේ පුරුදු කරලා එදා උදේ ඊට කලින් පුරුදු කරලා ඇව්වේ මේ ටිකට එතකොට අනිවාර්යෙන් ඒ ටික එහෙමම වැඩි නෙවෙයි මේ ග්‍රැවිටේෂනල් ෆීල්ඩ්ස් ගන්න ගත්තොත් එහෙම මම පැහැදිලිව කිව්වා ඔක අනිවාර්යෙන් අපි ඩෙරිවේෂන්ස් ටිකක් එනවා අනිවාර්යෙන් ග්‍රැවිටේෂනල් ෆීල්ඩ්ස් දුන්නු ඩෙරිවේෂන්ස් ටිකක් එනවා ඒක බලාගෙන ඉන්න කියලා ඒ ඩෙරිවේෂන්ස් ටිකත් ආයෙසරක් කරා ඒ ටිකත් එහෙමම හරි ඒක නිසා ගේස් කරන ටික ඒක ඒ විදිහටම ආවා ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට එදත් කිව්වා එසේ පේපර් එකට බය වෙන්න එපා එසේ පේපර් එක අනිවාර්යෙන් අපිට ගේස් කරලා අපි මම ඔයගොල්ලන්ව ඒකට ට්‍රේන් කරනවා හැබැයි MCQ පේපර් එක ගත්තොත් එහෙම MCQ පේපර් එක අපි දන්නවා මොකක්ද ඉන්නේ කියලා පාස් පේපර්ස් කියලා. හරි. ඒ නිසා ඒක අමුතුවෙන් ගිස් කරන දෙයක් නෑ. හරි. හැබැයි MCQ පේපර් එක ඕගොල්ලෝ තනින් ස්පීඩ් එක හදාගන්න ඕන. ඒක අනිවාර්යෙන් ස්පීඩ් එක හදාගන්න ඕනේ පුතේ. එහෙම නැතුව මේ ඒක උඩ යන විදියක් නෑ. ඒක ස්පීඩ් එක හදාගන්න අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ අර පාස් පේපර් MCQ ටික දිගින් දිගට කරලා තියෙනවා. හරි. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් ඕගොල්ලෝ ඒක කරන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් ඒක ඔයාලා හදාගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් ඔය essay paper එකේ තියෙන ඒ questions ටික මම ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ට්‍රේන් කරනවා. හරි. ඒ නිසා හොඳට ඔළුවට ගන්න බය වෙන්න එපා. ඒකක් ගන්න, ඒ කියන්නේ හොඳම එකක් ගන්න බොහොම ලේසියෙන් පුළුවන් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. මොකද ඒ කාලේ ඉඳන් ඔය හිටපු ළමයි ගියේ වැඩ කරන විදිහ මම දන්නවා. ඉතින් එතකොට අනිවාර්යෙන් ඒ ටැලන්ට් එක ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. මේ ටැලන්ට් එක හොඳටම තියෙනවා. එකම දේ ඒකට ඉන්වෝල්ව් වෙන එක. මේ වැඩේට ඉන්වෝල්ව් වෙන එක. ඒක මට පේන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ මේක ඉන්වෝල්ව් වෙනවා කියලා. මාත් එක්ක ඩිස්කෂන්ස් යන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මම දන්නා මේක ඉන්වෝල්ව් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද? ඒ නිසා පාස් පේපර් ක්වෙස්චන්ස් කරන්න, ඒ ක්වෙස්චන්ස් කරලා මට එවන්න අනිවාර්යෙන් ඒක ඒ විදිහටම ඒක තියාගන්න. හරිද? ඔයාලා තනියෙන් කරන පාස් පේපර් ක්වෙස්චන්ස් පවා මට එවන්න මේක මම කරලා තියෙන්නේ කියලා පෙන්නන්න. ඒක එතකොට ඔයාලගේ වැරදින තැන මොකක්ද කියලා මම අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක නිසා ඒක අනිවාර්යෙන් දිගටම කරගෙන යන්න. දිගටම කරගෙන යන්න කියන්නේ මේ අපි කටුත් මේ ගෲප් ක්ලාස් එකක්. ඒක නිසා බොහොම ලේසියෙන් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම එක්ස්පෝස් වෙන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒක නිසා තමන්ගේ වැරදි හදා ගන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන්. ඒ chance එක අරගන්න, ඒ chance එක අරගෙන අනිවාර්යෙන් පාස් පේපර්ස් කරන ටික නෑ අනිවාර්යෙන් ඒක තමුන් තනියෙන් හිටියෙත් කරන්න. හරි. අපි කතා කරා වුණාට දැන් අපිට එකම පාස් පේපර් එක තුන් පාර කතා කර කර ඉන්න බෑනේ පුතේ. අපි කතා කරනකොට එකපාරක් අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ටියුට් එකේදී හම්බුනොත් ආයෙ පාරක් කතා කරනවා. තාම අක්කර ක්වෙස්චන් එක දැම්මම ආයෙ පාරක් කතා කරනවා. හැබැයි
ඔයාලා පුළුවන් තරම් ඒක තනියම වැඩි දෙතුන් පාරක් කරන්න අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ තනිකරම ඒ කියන්නේ හරියටම කියන්න පුළුවන් බොහොම හොඳ එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා ෆිසික්ස් වලට. ඕගොල්ලන් තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් තුනෙන් ඔයගොල්ලන් තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් තුනෙන් හොඳටම ඒකක් ගන්න පුළුවන් එකම සබ්ජෙක්ට් එක ෆිසික්ස්. හරි. මොකද ඒකේ දන්නවා කොහොමද ඉන්නේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක මෙන්න මෙහෙමයි ඉන්නේ මේක තමයි ඉන්නේ කියන දේ අපි දන්නවා. එකම ප්‍රශ්නේ ළමයි ඒකට සූදානම් නැතිකම. හරි. ළමයි සූදානම් නම් ඒක මෙව කරගන්න මේ බොහොම ලේසියෙන් වැඩේ කරගන්න. හරි. හොඳයි. ඒකත් එක්ක අතර මේ සෙකන්ඩ් පේපර් දැක්කම ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. මොකද මෙච්චර මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙස් කරලා පීට කලින් දවසේ කරපු ටික එකම ආවට පස්සේ ඉතින් ළමයි ක්වෙස්චන්ස් මම හිතන්නේ 4 ලියන්න උනක 5 කියලා. ඒ වට්ටමට ආවට පස්සේ ඇත්තටම මේ මම සතුටුයි ගියගත්ත මේකට මේ ඒක නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ මට්ටමට ඔයගොල්ලෝ හැදෙන්න ඕනේ. මට්ටම හැදෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔය ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන ටික කරලා තියන්න ඉතුරු ටික මගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන ටික මම පුළුවන් උපරිමයෙන් ඕගොල්ලන්ට මම කරන්න. හරි. හොඳයි. ඒකත් එක්ක අපි යමු පුතේ අපේ මේ ලෙසන් එකට. ඕකේ. ඉලෙක්ට්‍රොස්ටැටික් ෆීල්ඩ්ස් පුතේ මම මේ නෝට් එකක් ඕගොල්ලන්ට මේ ඒවත් නැහැ කියලා කිව්වට පුත් මම නෝට් එකක් පළවෙනි සෙෂන් මේකට එවුවා. හේතුව මේකට නම් ටුලන්ස් මෙන් ඉවර කරගන්න ඕනේ. ටාගට් එක මේ ඒ කියන්නේ වැකේෂන් එකට කලින් ඔය කරන්ට් යුනිවර්සිටි වලත් භාගයක් විතර ඉවර කරන්න. ඒ නිසා ටාගට් එකකින් අපි යමු. ඒ ටාගට් එකට දෙන්න පුළුවන් අපි මැක්සිමම් ගන්න. හරි. Okay. Now we can start the lesson. Okay. Last week we have discussed gravitational fields Putin. That was discussed and that is completed. So actually, in your exam, definitely there is no essay question in gravitational field, and therefore we have to do some MCQ questions regarding gravitational field. That part also completed. We have done exam questions review part, EQR part of gravitational field. Therefore, that lesson is completed for it. So today we are going to discuss about electrostatic field. Most of the case, this will be your essay question. This will be your essay question regarding fields. And therefore, please listen to this lesson very carefully. Definitely we have to do more and more essay questions regarding this lesson because there's a lot of possibility to have a essay question in this lesson today. ඒ නිසා හොඳට බලා ගන්න මේක අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වෙලාවට essay question එකක් එකට තියෙනවා. Okay. Electrostatic field. Electrostatic field. Today, you can use another separate book for this one. I will send a note, but there may be some additional information to be written. Therefore, please make sure you have to have a separate book. Okay, so we know what is a field. No? We have discussed that thing in gravitational fields. So field means if there's a force, if there's a force due to the interaction between some property of an object without contacting any other object, we can consider that region is a field. That means if we place an object, in the space, if there's a force exerted on that object without contacting
any other object. We call that region is a field. Such kind of fields can be occurred due to various properties, so various reasons. One reason is gravitation. Gravitation means that is the interaction between masses. That is the interaction between masses. Due to the interaction between masses, there will be a force. There will be a force without contacting any other object. That force is called gravitational force. Gravitational force. Okay? So likewise, electrostatic field means so that is a region. That is a region. Of forces. Actually, if you place a charge, in that region, there will be a force exerted on the charge. Therefore, as described in our previous class, electrostatic field is occurred due to stationary charge. So due to stationary charge, there will be a area. Actually, there will be a region. Of forces. That means around this charge, there is a space. Around this charge, there is a space. A space of forces. That means if we place another charge, within this region, due to this effect, there will be a force exerted on this charge. So such kind of region is called electrostatic field. Therefore, electrostatic fields occur due to stationary object, stationary charges. So as described in our previous class, a gravitational field is occur due to a mass. Electrostatic field is occur due to a stationary charge. Then magnetic field is occur due to a moving charge. Or current. Okay. Therefore, electrostatic field means it is a force field around a stationary charge. And if we place another charge within that region, there will be a force exerted on that charge. And is that clear? Okay. Then, if you consider about this unit this unit consists of several sections. The first section is about charge and the method of charging. Then the second part is consists of electrostatic force and what is electrostatic field, properties of electrostatic field. That is the second part. Okay. Then, as a third part, we can learn about Gauss theorem or flux model of electrostatic field. That is a separate lesson. So this is a separate section. Then electrostatic potential and capacitors. Capacitors will be discussed under current electricity part because we need that knowledge to discuss capacitors. Therefore, we will discuss that part in current electricity lesson. Okay. Then, the first section is
electrostatic, electric charge, and how to charge an object. That is our first section. First section again. Okay. So what is an electric charge? මොකක්ද අපි electric charge කියලා කිව්වේ? What is an electric charge? මොකක්ද electric charge කියලා කිව්වේ? I think you know that thing in your oral stage. මොකක්ද මේ electric charge කියලා කියන්නේ? What is an electric charge? So you know every material or every object is made out of atoms, no? Every object is made out of atoms, no? So in an atom, okay, there are electrons and protons. So if you consider about electrons and protons, actually they consist of charges. If you consider about electron, it is a negative charge. If you consider about a proton, it is a positive charge. Therefore, in every material, in every object, there are charges. Actually, we consist of charges actually. And I get charges there. In every object is made out of atoms. In atoms, there are charges. That means every object in this universe has charges. And definitely, they have charges. Right? But remember, you know this thing. If we consider about the nucleus of an atom, it contains proton and neutron. Then around this nucleus, there are electrons. Naturally, the number of electrons and number of protons are equal to them. Number of electrons and number of protons are naturally they are equal. As a result of that, there's no net charge in an atom. There's no net charge because number of positive charges and number of negative charges are equal in magnitude. Therefore, there's no net charge. Such an atom is called a neutral atom. This kind of atom is called a neutral atom. So in a neutral atom, it is very clear number of electrons and number of protons are equal. But if we remove an electron from this atom, or if we supply an electron or some number of electrons to this atom, definitely this equation will not be balanced. The number of protons and number of electrons will not be equal. If we remove electrons from this atom, definitely number of protons will be increased than number of electrons. So that means if you remove electrons from this atom, this will be positively charged. Because number of positive charges are higher than the number of negative charges. If we supply electron to this atom, then the number of negative charges will be higher than the number of positive charges. As a result of that, this will be charged as a negative charge. Therefore, naturally, number of electrons and number of protons in an atom is equal. They are equal. But if we remove or if we supply electrons to an atom, then it will be charged either in positively or negatively. As a result of that, we can generate
a charged particle, a charged particle. No? So if we do this kind of thing to every atom or most of the atoms in this material, then this material will be positively or negatively charged. This material will be positively or negatively charged. Okay. Therefore, if we supply an electron to an object, or if we remove electrons from an object, we can charge that object. We can charge that object because the number of electrons in this object and number of protons in this object are not equal. Remember one thing, you cannot remove nucleus, you cannot remove protons. You cannot supply protons because protons are in nucleus. Therefore, you cannot remove or supply protons to an object. Therefore, if you want to charge an object, definitely you have to transfer electron. And therefore, if we supply more electrons to an object, it will be negatively charged. If we remove electrons from an object, it will be negatively charged. ඒක තේරෙනවද පුස්තක? බොහොම සරල දෙයක්. හරිද? හරි. හැබැයි තේරුම් ගන්න දෙයක් තියෙනවා. බොහොම තේරුම් ගන්න දෙයක් තියෙනවා. මොකක්ද? පුතේ, if we want to charge an object, මේ හොඳට අහගන්න මේ කියන්නේ. If we want to charge an object, you have to remove electrons. Or you have to supply electrons. So electron is a particle, no Putin? Electron is a particle. Therefore, if you supply an electron, it will be charged. It will be charged with a charge which is equal to the charge of an electron. If you supply 2 electrons, if you supply more, 2 electrons, and if you supply further 2 electrons, what will happen? It will be charged. It will have a charge. It will have a charge which is equal to 2 times electron charge. No? Again, if we supply 1 electron, this will be charged as negative 1 electron. 1 electron means charge of 1 electron. So if we supply 2 electrons, it will be charged as 2 electrons. That means 2 times charge of an electron. So if you remove electrons from this object, this will be charged as positive charge of one electron. If you remove 2 electrons, it will be charged as positive charge of an electron. So you know charge of an electron is equal minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Chemistry level. This is the charge of an electron. Therefore, if we supply 2 electrons to this object will be charged. This object will be charged as minus 3.2 into 10 to the power minus 90 coulomb. Right? එක electron එකකින් charge එක එනවා මෙච්චර. electrons දෙකක් දුන්නාම ඔයගේ දෙගුණයක් වෙනවා. Likewise, if you remove an electron from this object, it will be charged positive 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. If you remove 2 electrons, now it will be charged as positive 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකකට charge එකක් දෙනවා නම් එක්ක දෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ එක්ක ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ඇඩ් කරන්න ඕනි, එක්ක ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ඉවත් කරන්න එපා පුතේ. හරි.
electron කියලා කියන්නේ particle. Electron means there is a particle. හරිද? අපිට ඉලෙක්ට්‍රෝන කැලලක් අයින් කරන්න බෑනේ. ඔය අයින් කරනවා නම් සම්පූර්ණ full electron අයින් කරනවා. හරිද? Therefore, if any object has a charge, that charge should be a integral multiplication of the charge of an electron. And ඒ කියන්නේ මේ මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එක charge එකක් තියෙනවා පුතේ. ඒ charge එක අනිවාර්යෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන එක charge එක වගේ integral multiplication එකක් කියන්නේ අර මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක multiplication එකක් වෙනවා. Because when you are given a charge to an object, it should be a integral multiplication of electrons. You can give 1 electrons, 2 electrons, 3 electrons, 4 electrons. You cannot give a 3.5 electrons to an object. You cannot give 3.5 electrons to an object. Definitely, if you give electrons to an object, definitely it will be 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron. Likewise, it should be an integral multiplication of electrons. Therefore, if there's a charge in an object, the charge should be equal to an integral multiplication of the charge of an electron. Is that clear? ඒක තේරුණා දුස්සන්. ඒක තේරුණා දුස්සන්. Normally, we represent a charge in Q. In this symbol with the Q, capital Q or simple Q, we can use that symbol charge. අපි mass එක කොහොමද කරන්නේ? mass එක අපි represent කරන්නේ capital in, simple in මේ වගේනේ. Normally, we represent a charge using Q, capital Q or simple Q. Therefore, if we consider about charge, if we consider about the charge in an object, it should be equal to the charge of electron into some integral multiplication. This may be 1, this may be 2, 3, 4, 5, likewise integral multiplication. So this may be positive charge or negative charge. Therefore, charge of an object should be equal to the integral multiplication of an electron, of the charge of an electron. Therefore, this is our first equation. Q is equal plus or minus NE. N means that is the integral multiplication. N is equal 1, 2, 3, 4. Likewise, it should be integer. It should be integer. Okay. So if you give 2 electrons, the charge will be equal to 2 times charge of an electron. If you give 3 electrons, the charge should be equal to the 3 times charge of an electron. Is that clear? Son? Okay. They write a topic. First topic is electrostatic field. Under that main topic, the first chapter is electric charge. First chapter 1 electric charge. Chapter 1 electric charge මම ඒද දුන්නා. ඔයගොල්ලන් link කරන්න පුළුවන් නිසා මගේ note එකත් එක්ක. Chapter 1 electric charge.
දැන් මෙතනින් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් 3ක් අයින් වුණා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ දැන් charge එක ඉලෙක්ට්‍රෝන එක charge එකගේ 3 times වෙනවා. මොකද ඒක වෙන්නේ හේතුව පුතේ ඉලෙක්ට්‍රෝන charge එකයි ප්‍රෝටෝන charge එක දෙකම equal. ඒකම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. දෙකම equal. හරි. ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් 3ක් අයින් වුණා කියලා කියන්නේ ප්‍රෝටෝන්ස් 3ක් වැඩිපුර තියෙනවා කියන එක. එතකොට මෙයාගේ charge එක ප්‍රෝටෝන්ස් 3ේ charge එකට equal වෙනවා. හරි. ඒක ප්‍රෝටෝන එකේ charge එක ඉලෙක්ට්‍රෝන charge එකම තමයි හැබැයි ඒක positive. ඒකයි කියන්නේ. හරි. දැන් මෙතනින් අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් 3 දුන්නා කියලා කියන්නේ වැඩිපුර. නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් දෙකක් දුන්නා කියලා කියන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන charge එක -2e. -2e ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩිපුර දෙකක් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් වැඩිපුර දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ charge එක -2 times charge of an electron. Charge of an electron. හරි ඕන දාගන්න. But the charge is measured by Coulomb. Coulomb. The symbol is represented Coulomb. The symbol represents Coulomb. Right. Then write a question. Write a question. Number one. Question number one. Question number one. If we need to give, if we need to give, if we need to give +1 Coulomb, +1 Coulomb, if we need to give +1 Coulomb charge to an object, +1 Coulomb charge to an object, come on. How many number of electrons should be removed? How many number of electrons should be removed? Tackle him. You can use that equation. Okay. Shall we do? So you know this equation Q is equal ME
Now the charge is 1 coulomb. 1 coulomb is equal n into 1.6 into 10 to the power minus 90. Therefore, n is equal 1 over 1.6 into 10 to the power minus 19. එනකොට ගියාන් 10 වෙදීම plus 100 වෙදීම 16 කියලා යනවා වගේ n is equal 10 to the power 80. 10 to the power 80. So, no, not 100, it should be 10. Wait a minute. 10. All right, I 6.25. බලන්න පුතේ කූලම් එකක් කියලා කියන්නේ එහෙනම් ලීසි පහසු charge එකක් නෙවෙයි. Actually 1 coulomb means that is a very huge charge. So if you want to remove 1 coulomb, that means you have to remove this much of electrons from an atom. So from an object, not an atom, from an object. From an object, you have to remove this much of electrons. That is lazy name. Lazy name. But electrons gonna kind of. Okay, make a share there tusan. Then, so that is regarding charge pute. Then, according to the electrical properties, we can mainly divide materials into 2 categories. Mainly divide materials into 2 categories. Further, we will discuss about semiconductors and superconductors, but mainly we can divide materials into 2 segments. One is conductors, other one is insulators. And according to the electrical properties of materials, we can divide materials into mainly into 2 categories: conductors and insulators. And later we will discuss about superconductors and semiconductors. So that is another part. And so if we consider about conductor, conductor means actually normally a conductor consists of free electrons. Free electrons means those electrons are not tightly bound with the lattice. They can move. So as a result of that, they can move. Actually, they can provide the pathway. They can provide a pathway to mobilize electrons easily. But in insulators, if you can say about insulators, the electrons in an insulator, they are tightly bound with the lattice. Actually, they are in the lattice. Therefore, if you want to mobilize them, you have to remove those electrons from the lattice and then mobilize. That is hard. That is hard. So I think you may know about metallic bonds. Metallic bonds.
So normally most of conductors are metals, okay? So if we consider about metallic bonds, it is very clear they have some free electron cloud. Free electron cloud means those electrons can move very easily and they are not tightly bound with the nuclei. Therefore, due to those properties, or characteristic, we can divide materials into two main categories: conductors and insulators. Conductors and insulators. Conductors and insulators. So conductor, if you consider about conductor, they have free electrons. They have free electrons. Actually, those electrons can move. They can move. Those are movable electrons. Those are movable electrons. But if you consider about insulators, they are those electrons are tightly bound with the lattice. That means they are in the lattice. Suppose this lattice is something like this. ඉතන මොකද මේ lattice එකේ? This is the nuclei. This is the nuclei. And those are the bonds. Most of insulators have covalent bonds. Covalent bonds තමයි ගොඩක් දාට ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් share කරගන්නවා electrons. So those are the nucleus. So electrons are in the bonds. Electrons are in the intermolecular bonds. They are in the intermolecular bonds. Therefore, they are tightly bound with the nuclei. Therefore, if you want to remove an electron, you have to give an energy. But here, they are already mobilized, movable. Therefore, we can easily move electrons in conductor, but we cannot easily move electrons in non-conductor or insulators. Make it a question. මේක දාගන්න ඕන නම් මම දාලා තියෙනවා නමුත් අර රූපෙත් දාගන්න ඕන නම් දාන්න. Conductors, insulators.
Look at this one. Okay. Look at this one. Now we are discuss about a charge. What is a charge and how to charge an object. Okay. Then we have discussed the categories of materials according to their electrical properties. Okay. Then after that, now we are going to discuss how to charge an object. How to charge an object. කොහොමද object එකක් මම charge කරගන්නේ? හරිද? charge කරනවා කියලා plug එකට ගහලා charge කරන්න බෑ. මේක ඒ වගේ දෙයක් නෙවෙයි මේක ගන්න කොහොමද මේ charge කරන්නේ කියන්නේ. හරිද? How to charge an object? Actually, Putte, the method of charging of an object depends on the electrical properties of object. That means it depends on either it is a conductor or non-conductor or insulator. Therefore, that is the reason I have discussed this part before the method of charging of an object. Because the method of charging of an object depends on the type of material. So if it is a conductor, we have to treat it some different way. If it is a insulator, we cannot apply those kind of methods to insulate. Okay. Therefore, our next topic is method of charging of an object. The method of charging of an object. Method of charging of an object. That is our next topic. Methods of charging of an object. So in our syllabus, actually not in our syllabus, this is a this is in electrostatic field itself. So in electrostatic fields, okay, there are three ways of charging of an object. There are three ways. One is friction, by friction. Second one is conduction. Conduction, we call it as touching. Touch current. Third one is induction. Friction, conduction, and induction. Conduction and induction. The first one is used for insulators only. Insulators. The first one is used for insulators. The second and third one can be used for conductors. Therefore, if you want to charge a conductor, you have to use either the second method or third method. If you want to charge an insulator, you have to use the first method. Okay. Now we can discuss each method separately. Now we can discuss about friction. Look at the friction. You know that thing. ඔයගොල්ලෝ මේක මම හිතන්නේ ඔය ඕරල් කාලේම කරලත් ඇති. ඕරල් කාලේම කරලත් ඇති. ඔය මේ එබොනයිට් නැත්නම් PVC බටයක් අර මේ ලෝම මේ ප්‍රතිකෑල්ලකින් අපි වක් කරලා රබ් කරොත් එහෙම. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් glass tube එකක් silk material එකකින් රබ් කරොත් එහෙම. ඊට පස්සේ අපි කරලා තියෙනවා මොකක්ද අපි පොන්ඩ් එකක් නැත්නම් 50ක් ඔළුවේ හොඳට අතුල්ලා පුංචි කොළ කෑලි ගාවට තිබ්බොත්. හැම ඒ වගේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ චුටි කාලේ කරලා තියෙනවා. So that is about friction. That is about friction. So if you rub a material, with another material, using another material,
And again, nothing like anyway, where you have to rub a material using another material. What kind of material use කරලා තව මොකක් හරි material rub කරනවා. So if you rub a material using another material, then there will be an electron transaction between two materials. බලමු මොකක්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. Suppose now there's an ebonite dot. Ebonite dot. Ebonite band. So if you rub this ebonite rod using a cloth, මොකක්hari මේ cloth එක මොකක්hari cloth එකක් වෙන්න බෑ ඒක fur එකක් නැත්නම් අපි කියනවා ඒක අපි කියන්නේ මොකක්hari fur එකක් කියලා කියන්නේ මේ ලෝමරිල් කියන සතුන්ගෙන් ගන්න හරි එහෙම එකක් හරි. So if you rub this ebonite rod using a fur, then what will happen? So if you rub this ebonite rod, then due to the friction, so there's a friction between them. There's a friction between them. Rubbing means you have to move. Rubbing means you have to move this cloth here and there on this ebonite rod. That means there's a friction between them. There's a friction between them. So due to this friction, definitely there will be heat generation. දැන් ඕගොල්ලොත් නිකන් කරලා බලන්න. ඈ මේ අත් දෙක අරගෙන මේ විදිහට ඇතුළේ ටික කළා කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ඈ අර සීතල දාස් සැපේම කරන්නේ. මොකද? නැත්තේ නෝනේ. දැන් කරන්න බලන්න. So if you rub two materials, due to the friction, there will be heat generation. So heat means that is a energy. So we have discussed that thing in heat. So heat energy means if heat is generated, that energy can be used to remove electrons from the lattice group. And so due to heat energy generated during this rubbing, definitely kinetic energy of those electrons, kinetic energy of electrons in this material will be increased. Then heat kinetic energy of particles increases. They increase. Therefore, due to this heat, kinetic energy of electrons will be increased. As a result of that, they can use that energy to remove or to escape from that material. එහෙනම් මොකද උනේ අර රබ් කරනකොට ජෙනරේට් වෙච්ච හීට් එක ඒ හීට් එනර්ජි එක යූස් කරා ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් රිමූව් කරන්න. Therefore the heat generated during rubbing is used to remove electrons from lattice. Therefore there will be an electron transaction. There will be an electron transaction from one object to another object, from one object to another object. Here there's an electron transaction from this fur material to the ebonite rod. මේ දෙන්නගේ weakest met කෙනගෙන් තමයි එළියට යන්නේ. හොඳයි. හරි මෙතනදී වෙන්නේ මේ fur material එකෙන් තමයි කෙලින්ම ebonite rod එක යන්නේ. Therefore ebonite rod will be negatively charged. Ebonite rod will be negatively charged while the cloth will be positively charged. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स යන්නේ cloth එකෙන් fur එකෙන් තමයි ebonite rod එක යන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් ඔලින් තියා ගන්න ඕනේ. හරි මේක ඔලින් තියා ගන්න ඕනේ. ebonite rod එකක් වෙන්නේ negatively charged. The fur material will be positively charged. Is that clear? ඒක තේරෙනවද තුස්සන්? මේ process එක තේරෙනවද තුස්සන්? Friction එකේ process එක තේරෙනවද තුස්සන්? Okay. Now there's another combination. There's another combination. Glass and silk.
Glass and silk. This is ebonite and fur material. The other combination is glass and silk. The ebonite inside electrons තියෙනවා කියලා පොඩ්ඩක් ඔය තියාගත්තම හිතන්න. Glass and silk. And so if we rub a glass rod using a silk cloth, there will be electron transaction from glass to silk. Glass to silk තමයි. As a result of that, glass material will be positively charged, while the silk material will be negatively charged. Okay. Anyway, the process is as described previously. මොකද්ද වෙන්නේ? During the heat generation, during rubbing, that energy, that heat energy will be used to remove electrons from one material to another material. මේ තේරුණා නම් අතුස්සන් friction එකේ තේරුණා අතුස්සන්. මම හිතන්නේ ඔක්කොම ටික දාලා තියෙන්නේ. No need to write in. එතන ඔක්කොම ටික දාලා තියෙන අවශ්‍යතාවයක් ඒක ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ friction එක. ඕන මේ ටික විතරක් දාගන්න. හරි. ඊළඟට conduction. අන්න ඒක නම් පොඩ්ඩක් ලියාගන්න. හරි. ලියාගන්න questions ටිකක් තියෙන හදන්න. හරි. Conduction means touching. That means this is something like this. Suppose now there's a conductive material. Here there's a conductive material. And suppose you are going to bring a charged material. So into that conductive material, and you are going to touch it. Suppose you have touched it. Because the minus means electrons, no? Not with the electrons for that now. So this is a conductive material. That part means this is a charge. This is a conductive material. So you know, conductive material creates a pathway to mobilize electrons. They can easily mobilize electrons with it. Therefore, if you touch a charge, and a conductive material with it, those charge, some of those charge, not all the charge, some of those charge can move into the conductive material because conductive material can create a path with it. Therefore, as a result of that, some charge will move into the conductive material. Some charge will move into the conductive material. Actually, the real reason is something another reason for it. ඇත්තම රීසන් එක වෙන රීසන් එකක් මම කියන්නම් ඒක අපේ ඒක මම පස්සේ තේරුම් ගන්න මොකද දැන් මේක තේරුම් කරගන්න බෑ ඔයගලන්ට. The real reason is, 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 the real reason
So if you touch a charge with a conducting material, both material will be act as a one single material. හරිද? එක material එකකින් තමයි act කරන්නේ. හරිද? එහෙම. Then what will happen? Then what will happen? Then these electrons will be distributed until the potentials of both materials become equal. ඒ කියන්නේ ඒක මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන එක හිතන්න ඕනේ. So suppose this is a UT. There's a tap here. එක වහල් තියෙනවා දෙන්න. So now I have filled this one limb of this tube by water. And by charge करता. So this is charged material, this is uncharged material. Now there's a uncharged material. And suppose now I'm going to open this tap. That means now I'm going to touch them. Charged material and uncharged material touch करने. Then what will happen? This water column will be moved to this side until the pressure difference will be zero. Ne? Metan pressure difference එක 0 වෙනකම් යනවා. ඒ කියන්නේ pressure balance වෙනකම් යනවා. හරි. මෙතන වැඩිපුර pressure එකක් තියෙන නිසා මෙතන එහෙම ඇදලා තියෙන්නේ. මේ pressure එක වැඩිපුර තියෙන excess pressure එක 0 එකට යනවා. ඒ කියන්නේ දෙන්න අතර ඒ කියන්නේ pressure difference එක 0 වෙනකම් යනවා. ඒ කියන්නේ pressure එක evenly distribute කරනවා. ඒ වගේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි. Look at this one. Now, if you touch these two materials, Puthe, it will become one material. No? Then, one side has more electrons. That means electrons potential or electrons pressure in one side is higher than the other side. And therefore, to equally distribute the electrons potential all around the material, definitely some amount of electrons will be moved into the conductive material. ඔය තමයි වෙන්නේ. හරි. ඒකම potential එකේදී හරියටම පැහැදිලි කරන්න බොහොම ලස්සනට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ටෝල් විදියා ගන්නෝක potential එක equal වෙන විදිහට තමයි charge ටික distribute වෙන්නේ. හරිද? material එක touch කරාට පස්සේ potential එක equal වෙන විදිහට තමයි charge එක distribute වෙන්නේ. හරිද? Simply you can understand this thing. If you touch a conductive material with a charge, conductive material has the ability of creating a pathway to a charge to electrons. Therefore, some of those electrons will go into the conductive material. So as a result of that, if you touch a vial and remove again, some electrons will be removed to this material. As a result of that, that material will be charged negatively and this one also charged. So after this process, the amount of electrons in this rod will be decreased. The amount of electrons in this sphere will be increased. Therefore, initial charge of this object will be decreased. The initial charge of this object is 0. Now it is increased. Okay. Is that clear? Conduction එකෙන් කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා තියෙනවා පුස්සන්. පැහැදිලි. Thank you. ඊළඟට බොහොම ලස්සන කතන්දරයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය පුතේ මේ electrostatic potential කියන එක. electrostatic potential කියන එක depend වෙන factors දෙකක් මත. එකක් තමයි යාගේ geometrical size එක. geometrical size එක වැඩි වෙන්නේ යාගේ potential එක. ඒ කියන්නේ ඒකට බලපාන potential එක වැඩි වෙනවා. හරි? so අඩු. හරි? කියන්නේ අපි geometrical size එක බලපාන. ඊළඟට මොකන්ද මෙයාගේ දැනට තියෙන charges එක. නැත්නම් charges ගන්න වැඩි කියලා කියන්නේ එයාගේ එතන
ඒකේ potential එක වැඩි කියලා. හරි. ඒ නිසා මේ potential එක depend වෙන factors දෙකක්. එකක් geometrical size අනික number of charge. Number of charge or amount of charge. So amount of charge. Therefore, if we consider about two objects which are having same geometrical shapes, Pute, this factor is common for both objects. So, in such cases, the potential depends only on the amount of charge, Pute. And therefore, if you touch two similar masses, also two similar objects, so two similar objects, then the charges will be divided. The charges will be divided according to the amount of charge. And එතකොට geometrical size එකේ අවුලක් නැහැ මේ දෙන්නම එකයි. එතකොට potential එක depend වෙන number of charge එකම. එතකොට මෙතන තිබ්බනම් පුතේ +5 e charge එක. sorry +5 නෙවෙයි. +4 e charge එක. And then this charge will be evenly distributed into two materials. That means after touching this, this will be charge positive 2e and this will be charge positive 3. Yeah. Because as their geometrical sizes are same, to equal potential, they should have same amount of charges. Therefore, the total charge should be divided into two similar quantities. Then the potential I equals. Then the potential sign. Is that clear? ඒක තේරෙනවද පුස්තක? ඒ කියන්නේ අපි similar object දෙකක් ගත්තොත් similar object දෙකක touch කරාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ charge distribute වෙන්නේ මෙන්න මේ charge එක. මෙතන තියෙන total charge එක evenly similarly distribute වෙනවා. ඒක පැහැදිලි නේද පුස්තක? I just process from here. Okay. අපිට ඒක මෙහෙම දාගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඒක දෙන්න. So if you consider about two objects, therefore charges will be distributed or charges will be divided according to potential. Potential. And potential should be equal. Potential depends on geometrical
size and the amount of charge. Amount of charge. Therefore, if we consider about same geometrical size, to have same potential, the amount of charge should be equal in both material. Therefore, if two materials have the same geometrical sizes, the potential depends on the amount of charge. Therefore, to have same potential, the total charge should be divided evenly or equally into two materials. Therefore, to have same potential, two materials should have the same charge after touching. Therefore, to have same potential, two materials should have the same charge after touching. මේක තියෙන අනුත් ඕනනම් දාගන්න.
Okay. දැන් තමයි question එක බලන්න. මේක MCQ වලට ඇවිල්ලා තියෙන තැනක් පුතේ. past paper MCQ වලට ඇවිල්ලා තියෙන තැන. Look at this one. Suppose now you are going to touch two charge material or one charge or one charge. There should be a charge in one material. Okay, so it can be either in one material or in both materials. Okay, so look at that. Number one. Now this material consists of 4 e-charge, and it is going to touch with a material without any charge. අපි කලින් කතා කරා කොහොමද කෙනෙක් ගන්න මේ 60 වෙනකන් නැත්නම් ටච් කරනවා කියලා කියනකොට මම වාරකින් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් conductive touch එකක් වෙන්න ඕන. conductive touch එකක් මේ කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් physically ගිහිල්ලා මොන බන්න ඕනේ නැහැ. ඒක වාරකින් connect කරන්න පුළුවන්. හරි. Therefore, if you touch these two materials, look at this. What will happen? දැන් මට කියන්න හැමෝම මේ materials දෙක touch කරපු ගමන් මොකෙන් මොකටද ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ? මොකෙන් මොකටද ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ? මොකද positive charges මේ යන්නේ බෑනේ පුතේ. යන්න ඕන electrons නේ. මොකද nucleus යන්න බෑ. Therefore, definitely there should be a movement of electrons. Therefore, now tell me from which material to which material there's a electron charge. See, electron movement of electron. කොතනද electrons යන්නේ කොතනද? Yes, very good, Gandhi. Anita, listen. Go. I need responses from everyone. One among you answer that code. Clear? මොන material එකේ electrons යන්න ඕනද? Electrons. Suppose those two materials are equal in sizes. Equal in sizes. කෙලින්ම මේ අපිට එහෙම කියන්න බෑ. හරි එහෙම කියන්න පුළුවන් නම් මේ පොඩි කතන්දරයක් තියෙනවා. charge එකේ type එකත් එක වෙනස් වෙනවා නේ. කියනවා දැන් මේක මම මේ example එක කියන්නකො. මේ example එක කොහෙන් කොටද යන්නේ? So in such cases, remember you can do this kind of thing. So now these two are equal in size of nothing. Therefore, after touching, the total charge should be divided into two and equally distributed among two. And that means here the total charge is 6 electron plus 6 electrons. Again, electron charge plus 6e. So if you divided it into two, then definitely the final result is like something like this. Here plus 3e, here plus 3e. So after distributing those charges, you can look into the final amount. What happens to the initial amount? Look at this one. Initially, there's 6 electrons plus 6 e charge, plus 6 e charge. Now it is reduced up to plus 3 electrons. Plus 3 charge. Plus 3 charge means the positiveness of this charge decreases. That means definitely there should be electron flow from B to A. There should be electron flow from B to A, Puti. From B to A.
ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? මෙතනින් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් 3ක් ආවොත් තමයි මෙයාගේ charge එක 3ට බහැලා මෙයාගේ charge එක 3කින් වැඩි වෙන්නේ. හරි? Is that clear? Is that clear? මේක තේරුණා තුස්සන් ඔබ කීපොද? පැහැදිලි නැත තුස්සන්. තව එක්සැම්පල් එකක් කරන්න. Now tell me, now tell me, what is the direction of electron flow? What is the direction of electron flow? From which material to which material? What is the direction of the electron flow? Electrons යන්නේ කොතනද කොතනද? ටක් ගාලා කියන්න. Suppose those are equal in geometrical shapes. Geometrical shapes are equal. ටක් ගාලා කියන්න මොන පැත්තෙන්ද මොන පැත්තට electrons යන්නේ? බලන්න total charge එක. හරි. මම answers ටික දෙන්න බලන්න තනියම. Yes, very good, Gabby. Yes, very good, Sina. අනිත් අය ලැසන්දු නැතරු. Very good, Pude. Very good. Nadal, your answer is correct. Yes, very good. Yes, your answer is correct. හරි කට්ටි මල්ල ගත්තා වැඩි. කට්ටි යන්නේ අදට. හොඳයි. Look at this one. The total charge is 6 electron plus C. Plus එකත් එක කියන්නේ මෙතන හොඳේ. Plus C plus E plus 6. Therefore, if you divide it by 8 into 2, one material should have plus 3 electrons. Plus 3 electrons. Therefore, definitely there should be electron flow from B to A. How many electrons? How many electrons should move from B to A? B වල ඉඳන් electrons කීයක් move වෙන්න ඕනද? Electrons කීයක් move වෙන්න ඕනද? Yes, very good, yeah, very good. Very nice. Yes, there should be one electron. There should be one, only one electron. එකක් ගියොත් එතන 3E. Whether 3E. Yeah. Another one. Okay. Done for it. Mhm. මොකක්ද listen to listen to වහන්නේ මේකද? Second එකද? Second එක ගැන අහන්නේ.
නෑනේ පුතේ. දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් යනකොට charge එක positive වෙනවනේ. charge එක positive වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් යන්න එපා. ඇවිල්ලා හරියන්නේ නෑනේ. නේද? ඉලෙක්ට්‍රෝන එතකොට මෙයාගේ බලන්න මෙයාගේ හතර ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තියෙන +4 තියෙන්නේ. +4 +3 කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ පැත්තෙන් නෙගටිව් එකක් එන්නේ නැහැ. මේ පැත්තෙන් නෙගටිව් එකක් එනකොට මේ පැත්තේ පොසිටිව් ගතිය වැඩි වෙනවා. පොසිටිව් ගතිය වැඩි වෙන නිසා නම් මොකද තුනයි ඉලෙක්ට්‍රෝන එක. පැහැදිලිද? හරියට මෙතන බලන්න මෙතන තේරෙනවද? මෙතන වැඩිපුර ප්‍රෝටෝන දෙකක් තියෙනවා. හරිද? හරි. මෙතන වැඩිපුර ප්‍රෝටෝන දෙකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන වැඩිපුර ප්‍රෝටෝන තුනක් තියෙනවා. වැඩිපුර ප්‍රෝටෝන තුනක් තියෙනවා. තව ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් මේ පැත්තෙන් එළියට එන්නේ. ඒකයි. හරි. B2A. Right. Well, now total charge. The total charge is -2. -2, right? -2. So if you divide this one into 2, clear that. One will have look at a -1 electron. Look at a -1 electron. So definitely the negativeness of this part decreases. The negativeness of this part decreases. Initially, it had more minus 8, actually it had 8 electrons, 8 excess electrons. Valuable electron attack now it has only one excess electron. That means 7 number of electrons should be moved from this to this side to this. And therefore, definitely, there should be electron flow of 7 electrons from B to A. And මෙතන 7 electrons B to A එන නිසා තමයි initially A වල තිබ්බේ +6 මේක maths වලින් +6 තිබ්බේ negative 7ක් වෙන නිසා තමයි දැන් -1 වෙලා තියෙන්නේ. And if you got this one, please then මේක තේරෙනවද තුස්සන්? මේක තේරෙනවද තුස්සන්? Okay, you can note down the thing.
Hello. Yeah. So after that, right after this, in this case, the total charge in the system, the total charge in the system should be divided into two. Should be divided into two. The total charge in the system should be divided into two. Then assign that amount to each sphere. Then assign that amount to the each sphere, to the each material, to each material. According to the final charge, according to the final charge and the initial charge, according to the final charge and the initial charge, according to the final charge and the initial charge, the direction of electrons flow can be determined. The direction of electrons flow can be determined. මේක දාගන්න පුතේ කොහොමද කරේ කියලා බලන්න. මේක දාගන්න. Then do this question. මේ question එක කරලා අරගෙන දාලා මේ questions. ටක් මේක. මේක ලියාගෙන මේක. electrons flow එකක් අඳින්න. electrons flow එකක් අඳින්න.
Okay, first term. First term. Now tell me, what is the direction of electron flow? First term. And the amount. Amount and direction. What is the direction of electron flow and how many electrons have been shifted to that portion, that direction? No. That's B to A. B to A. Yes, how many electrons? Well, high, electrons there. Two electrons should be shifted, no? Yes, very good, Mithul. Yes, can be correct. Yes. There should be two electrons shifted from A to, so B to A. B to A. Maybe there are two electrons and no. Then the final charges are plus 6 electrons, plus 6 electrons. Mega? A, B. From this side to this side. What about B to A, 1 electron. Yes, B to A, 1 electron. Yes, B to A. There should be 1 electron. No, only 1 electron. Then final charge is minus 5 electrons, minus 5 electrons. Then this one, that one, that one. Yes. Very good. මෙතන කීයද? 4යි 2යි plus 2 plus 2 කියලා කියන්නේ 4 electrons එන්න හරිද? එතන plus 2 electron එතන plus 2 electron එන්නේ එතකොට 4 electrons එන්න ඕනි B2. හරි. ඊළඟට fourth one. Fourth one? Yes, very good. And fourth time minus 6 plus 4 කියලා කියන්නේ minus 2 divided by 1 කියලා කියන්නේ minus 1 minus 1 වෙනවා මේ පැත්තට මෙතන 5 electrons එනවා 5 electrons එනවා මෙතන එතකොට minus 1 electron එතන minus 1 මේක this one okay 3.5 B to A how many electrons yes definitely B to A B to A when only how many electrons නෑ මෙතන 7යි හැදෙන ෂොප් එක ගැන මොකද අඩු වෙන්නේ it should be decrease something මේක අඩු වෙන්නේ එතකොට B2 එන මේක අඩු වෙනවනේ මේක වැඩි වෙනවා මෙයාගේ ප්ලස් ගතිය වැඩි මෙයාගේ ප්ලස් ගතිය වැඩි එතකොට බැලන්ස් වෙනවා මෙයා අඩු වෙන්න ඕනේ මෙයා වැඩි වෙනවා හතරද sorry මට අරදුනේ හතර මේ පැත්තට ඉන්නේ හරි සර් A to B හතර A to B thank you පුතේ හරි පුතේ හරි sorry පොත්ත මෙතන මොකද වෙන්නේ how many electrons should be move මෙතන 7යි තියෙන එතකොට 3.5 electron 3.5 electron
3.5, 3.5. That means 1.5 electrons should be moved from B to A. Is that correct? එහෙම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ආ කොහොමද දරුවෝ ඉලෙක්ට්‍රෝනය දෙකට බෙදුවේ? එහෙම ගන්න පුළුවන්ද? ආ we cannot say 1.5 electrons. Why? What is the reason? So we cannot divide electron into two. The proton දැන් කවන්න දැන් proton අපි දන්නවා ඒක තව divide කරන්න පුළුවන් කියලා. electron තව දැන් නැහැ electron divide කරන්න පුළුවන්. electron divide කරන්න බෑ පුතේ. හරි. Yes. අන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? හ්ම්. එතකොට මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ. මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ ඇත්තටම මෙතන මේ +3.5 නේ තියෙන්නේ. එතකොට +3.5 තියෙන්නේ 0.5 කියන එකක් එන්නේ දෙයක් නැහැ. 0.5 කියන එකක් එන්නේ දෙයක් නැහැ ඇත්තටම. එහෙනම් මෙතන වෙන්නේ මේ වගේ දෙයක්. ඕකේ. එතකොට මේ පැත්තේ +3 ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තේ +3 ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා තියෙනවා. අපිට දැන් එතකොට 6යි තියෙන්නේ. ඇත්තටම charge 7ක් තියෙන්නේ. එතකොට අර ඉලෙක්ට්‍රෝනේ මොකද වෙන්නේ? අර වැඩිපුර තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනේ පුතේ මේ දෙන්නටම කොමන්ලි මේ පැත්තට මේ පැත්තට මේ පැත්තට මේ පැත්තට මූව් වෙවි තියෙන අවස්ථාවක් තමයි මෙතන. හරිද? මෙයා මේ පැත්තේ හිටියොත් මෙතන sorry යා මෙයා මේ පැත්තේ හිටියොත් දැන් එතකොට ඒක මෙයා ඒකම එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තමයි මේ පැත්තේ මේ පැත්තට එන්නේ. එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තමයි මේ පැත්තේ මේ පැත්තට එන්නේ. sorry මෙතන ෆෝම් එක. හරි.
Okay, sorry, calling out. Actually, now the total charge is 7. The total charge is 7. Therefore, mathematically, there should be 3.5 and 3.5 charges. But that is not a real thing. And that is not the real thing because we cannot divide the electron into half. Therefore, definitely there will be 3 electron and plus 3 electron here. And then 0.5 තියෙනවා. ඉතිරි එක්කෙනා පුතේ මේ දෙන්නගේ ඔය අතරේ මැද්දේ කියන්නේ එයාටත් ඇති මෙයාටත් ඇති ස්ටේට් එක තමයි මෙතන ඉන්නේ. Therefore, this electron will be shared by both material පුතේ. මේ material දෙකෙන් එකක් ගන්න තුන තමයි මේක තියෙන්නේ. හරි. ඒකට එන්නේ යෝගි දැස්නා යෝගි දෙක වෙලින්දි වෙලි. හරි. නැත shared by both material. Materials. හරි. ඊළඟ topic එක අපි ගන්නේ charging by induction. Charging by induction. Okay. So induction means if we can charge the conductive material without any physical contact, such kind of charging is called induction. ළඟටාවන් charging අන්නේ ඔය ළඟටාවන් charging එකක් වෙදී. හරි. the ළඟටාවන් charging එකක් තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. There is induction. Therefore, in induction, there is no any physical contact. But if we bring bring a charge closer to the conducting material, then we can create a charge in that conducting material. So there's a procedure. Okay, there's a procedure. So that procedure is mentioned in the note clearly. Therefore, no need to write down it again. But please listen to this very carefully. This procedure. So if you consider about a conducting material, suppose this is a conducting material. First, we need to connect that conductive material to insulative handle. Because we have to touch that material. We have to touch that material. So when we are touching that material, we have to use that insulative handle and non-conductive handle. Therefore, first step is connecting these two insulative handle. Because when we are touching that material, then we can use that insulative handle. Otherwise, if we touch it, then the charge of that conductive material can be grounded. Can be grounded means it can go to the earth. They can go to the earth through our body.
because our body is also conductive pathway. Therefore, when you are doing this process, the first thing you have to use a insulative handle. Then we can bring a charged material near to this conductive material. Okay. Suppose suppose if we bring a charged material closer to this conductive material, this should be conductive material. Puthe. I will explain what is the reason for that one. So, what will happen? So, you know this is a positive charge. No? Therefore, electrons inside this material will attract to that charged material. Puthe. So as a result of that, electrons from this side will move to this side. Therefore, there's an electron concentration. There's electron concentration around this area. To do this, or to occur this process, definitely there should be a clear pathway to move electrons. That is the reason this is right for conductive materials only. And conductive material එකක් આવුත් තමයි මේක අපිට කරගන්න පුළුවන්. non-conductive උනත් සමහර තැන්වලදී පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට මේක very දෙන්නේ conductive materials වල. මම මේක අර only කියන කතන්දරේ ඒක කියන්න එපා. මොකද සමහර තැන්වලදී අපිට non-conductive materials පවා induction එකෙන් කරගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. හරිද? ඒක නිසා induction එක අපි basically අපි use කරන්නේ conductive materials වලට. But some non-conductive materials can also charge. Look at this one. According to Newton's attraction force, electrons inside this material will attract to this side. As a result of that, electrons in other sides will come to this area. So as a result of that, there is a dislocation of electrons, dislocations of electrons. And therefore, this side will be partially negatively charged, while this side will be positively charged. And because this side, now there is an electron deficiency. There is an electron deficiency in that side. Again, electrons are aduimak with electrons are very much. ඒ නිසා මේ පැත්ත අපි relatively positively charge වෙනවා මේ පැත්ත relatively negatively charge. But remember, there is no net charge inside this material. Okay? There is no net charge in this material because number of electrons and number of protons are equal. The only thing,
The only thing, there's a dislocation of electrons, deformation. There's a deformation in electron cloud puti. So as a result of that, this part is partially negatively charged and this part is partially positively charged. ඒක තේරෙනවද තුස්සන්? මේ ස්ටෙප් එක තේරෙනවද තුස්සන්? හොඳට මතක තියාගන්න තාමත් මෙයා charge එකක් නැහැ. හොඳේ. මෙයා charge එකක් නැහැ. වෙන්නේ electrons ටික dislocation එකක් වුණා. හරි. ඒ නිසා එක පැත්තක් partially negatively charge වුණා. අනිත් පැත්ත partially positively charge වුණා. හරි. positive ගතියක් කායක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. Now this is second step. The third step is we have to keep this positive external charge. We have to keep this external charge as it is. Don't move that charge with it. external charge එක move කරන්න එපා. ඒක එතනම තියාගන්න. touch කරන්නත් එපා. හරිද? එහෙම කරලා මෙන්න මෙහෙම දැක් මම කරනවා. Now I'm going to keep this for a external charge. And I am going to ground. I am going to ground this conductive material. I'm going to ground this conductive material. Look at this one. Look at the way ground කරොත්. Ground කරොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් බලන්න පුතේ, these electrons are attracted by this external charge. These electrons are attracted by this external charge. Therefore, these electrons cannot move anywhere. They cannot move anywhere. But now there is a relatively positive charge area. And then මොකද වෙන්නේ? මම ground කරනකොට දැන් ground කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? අර මේක conductive path එකක් පුතේ. Normally we consider as a earth as a conductive material පුතේ. සාමාන්‍ය පොළොව දිගේ current එක යනවනේ. සාමාන්‍ය අපි දන්නවනේ ඒක පොළොව දිගේ current එක යනවා. මොකද පොළොවේ අපි ගත්තොත් earth එක ගත්තොත් එimhe ඒකේ infinite number of electrons and protons තියෙනවා. නිකන් මේක නිකන් electrons ocean එකක්. The electron ocean එකකින් electron ටිකක් එළියට ගත්තා කියලා ocean එකේ අපි අර මූදකින් වතුර ගත්තා කියලා මූද වතුරින් දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි පුතේ අර earth එකේ තියෙන electrons 10ක් 15ක් එහෙම වුණා කියලා earth එකේ තියෙන කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ වගේ වැඩක් තමයි වෙන්නේ. And therefore what will happen? What will happen now? Once we connect this one is made with earth, then there's a positive charge here. Then what will happen? You know earth is neutral. Therefore, to neutralize this one, there will be an electron flow from earth to this material. එර්ත් එකට මොකක් කර සම්බන්ධ කරොත් පුතේ එර්ත් එකට පේන්න බෑ පොසිටිව් මේ charge වෙලා තියෙන්නේ. මොකද කරන්නේ? එක්ක එර්ත් එකකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගිහිල්ලා නැත්නම් එර්ත් එකකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන අරගෙන ඕක නියුට්‍රලයිස් කරලා දානවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. Therefore there will be electron flow from earth to this material to neutralize this positiveness. And is that clear? තේරුණා පුස්සන්. ඒක පැහැදිලි වෙනවද පුස්සන්? මේ පොසිටිව් ගතිය නියුට්‍රල් කරන් තමයි එර්ත් එකකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන උටේ. හරි. Then that part will be neutralized. හරි එතකම් මේක තියාගන්න. කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න එපා. දැන් ඒක නියුට්‍රලයිස් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. තාමත් මේක උත් කරන්න එපා. දැන් මොන නියුට්‍රලයිස් වුණා. නියුට්‍රලයිස් වෙච්ච ගමන් මේ earth connection එක අයින් කරනවා. Now we can remove the earth connection. And until you remove the earth connection, you cannot move this charged material. That charged material should be should be near to the conductive material all this time. මේ හැම වෙලේම මේක මේ මෙයාට ලඟ වෙලා තියෙනවා. හරිද? Okay.
Now what will happen? Now, after all of these processes, now we can remove the external charge. Now we can remove the external charge. So once you remove the external charge, what will happen? Once you remove the external charge, what will happen? Hmm? Initially at this stage, there is no net charge. Actually, even though there is a negative and positiveness within this material, that is due to a now look at this one. Uh, initially there was no any additional charge. Actually, there's only a movement of charge within that material. Again, material charge but after this process, what happened there? Hmm? Additional electrons from the earth were moved to this material. මේ material එකට වැඩිපුර electron දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. Then මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? Neutralize වෙච්ච material එකකට වැඩිපුර electrons ඇවිල්ලා තියෙනවා. Therefore, definitely now this material should have excess electrons. Excess electrons. Therefore, once you remove this external charge, that excess electron will be distributed evenly throughout the material. That excess electrons will be distributed evenly throughout this material. Therefore, this material will be negatively charged. This material will be negatively charged. Therefore, if you bring a positive charge closer to a conductive material, then you can charge it negatively by induction. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඉන්ඩක්ෂන් එකෙන් ඔයා charge වෙනකොට ගේන charge එකේ opposite charge එක තමයි පුතේ induce වෙන්නේ. ගේන charge එකේ opposite charge එක තමයි induce වෙන්නේ. හරි බලන්න අනිත් පැත්තට. Look at this one. Suppose now you have brought negative charge. Then now, as a result of this, so there are more electrons. Therefore, electrons from this side, the electrons in this side will be repelled due to this negativeness. Therefore, these electrons will come to this side. As a result of that, there is an electron deficiency in this area. Therefore, this area will be positively charged. And this area will be negatively charged. And බලන්න වෙච්ච දේ මෙතන තිබ්බ electrons ටික තමයි මේ පැත්තට ගියේ move. But there still there's no net charge. But electrons from this side are moved to this side. And now, බලන්න මොකද මේක මම මෙහෙම තියාගෙන මොකද කරන්නේ? දැන් මම මෙයාව out කරනවා. මතක තියාගන්න කවදාවත් කියන්න එපා මෙතනට නෙගටිව් charge එකක් ගෙනාවට පස්සේ මේ පැත්තේ තිබ්බ පොසිටිව් charge ටික මේ පැත්තට ආවා කියලා මේ පැත්තේ තිබ්බ පොසිටිව් charge ටික මේ පැත්තට ඉන්න හැම වෙලේම move වෙන electrons
නියුක්ලියස් අපිට මූව් කරන්න පුළුවන්. ඒක මට අර ඒවගොල්ලෝ තියෙන ලැටිස් එකේ පුතේ ඒගොල්ලෝ මූව් වෙනවා අඩුයි. හරි. ඒ නිසා මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තමයි මූව් වෙන්නේ. හරි. Oh, this is negative charge. Now we can earth it. මේ process එකම තමයි වෙනසක් වෙන්නේ. Now we can earth it. So once you earth it, what will happen? Now there are positive charges and they are bonded with this external negative charge. Therefore, we cannot move these charges. මේ charges වලින් මුත් කරන්න බෑ. මේගොල්ලෝ bond වෙලා කියන්නේ මේගොල්ලෝ attract වෙලා ඉන්න external charge එකත් එක්ක. ඒ නිසා මේ attract වෙච්ච charge එකට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. But this charge is not attract. Therefore, once you earth it or once you grounded it, what will happen? This excess electron will be grounded with it. They will be grounded. They will move to the ground. They will move to the ground. When electrons within the electrons and so once after some time you can remove the earth connection. You can remove the earth connection by keeping the negative charge closer to the conductive material. Then you can remove the negative charge, external charge. So once you remove the external charge, it is very clear. Initially, this material was a neutral material, but after this process, some of electrons within this material move to the earth. So as a result of that, the number of electrons now decreases than the number of protons. Therefore, if once you remove this negative charge, definitely this material should have a positive charge. That positive charge will be distributed evenly throughout the material. This positive charge will be distributed evenly throughout this material. Then when we are positive charge. මේක තේරෙනවා නේද උස්ස? මේ process එක තේරෙනවා උස්ස? ඔක තමයි induction කියලා කියන්නේ. Thank you. අවශ්‍ය දත් තියෙනවා දාගන්න මේක තියෙනවා එකක් ඇඳලා තියෙන්නේ. පොසිටිව් කරගන්න එක ඇඳලා තියෙන්නේ ඕන නෙගටිව් කරගන්න ඕන ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. මේක ඇඳලා තියෙන්නේ ඕන මේක ඇඳලා. මතක තියාගන්න මෙතනදී ග්‍රවුන්ඩ් කරාට පස්සේ earth වෙන්නේ. ග්‍රවුන්ඩ් කරාට පස්සේ ග්‍රවුන්ඩ් කරාට පස්සේ move වෙන්නේ electrons වල. positive charges එකෙන් move වෙන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න. දැන් වෙලේ මතක තියාගන්න positive charge එකෙන් move වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒක වැරදි. මට පොඩ්ඩක් මේ ගමන් පොඩ්ඩක් කියන්න මම හෙට 5:30 ඉඳන් උදේ 9:30 වෙනකන් ක්ලාස් එකක් දැම්මොත් උදේ කරන්න පුළුවන් 5:30 ඉඳන් 9:30 වෙනකන් හෙට උදේ විතරයි 5:30 to 9:30 හෙට උදේ දැම්මොත් කරන්න පුළුවන් නෑ මට අද මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට මේ මම මේක දිගට කරන්නේ මට 12 විතර වෙනකොට මට නවත්තන්න වෙනවා ක්ලාස් එක මොකද පොඩි මීටින් එකක් කරලා තියෙනවා මොකද ඒකත් එක්ක එතකොට 2 o'clock meeting එක තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මට ආයෙ ක්ලාස් පටන් ගන්නකොට මේක මේ මීටින් එක අතර තුන ක්ලාස් පටන් ගන්න 4:30 වගේ වෙයි හරි
එතකොට 4 hours විතර මට නැති වෙනවනේ. මේ 4 hours එක මට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් නම් මට හම්බ පුළුවන්. You can't know. Right. අනිත් බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා ඒත් තමයි. බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා ඒත් තමයි. Can't know. Only on Wednesday. Thursday රෑ මොනවද? Thursday රෑ. Thursday රෑ මිස් මේ Thursday රෑ. නැත්තම්. හරි මම පොඩ්ඩක් ඔප්ෂන්ස් එකක් දාන්නම්. මම ඔප්ෂන්ස් එකක් දාන්නම් නැත්තම් එතකොට ඔයගොල්ලෝ මට වෝට් එකක් දාන්න මම පොල් එකක් දාන්නම් මම වෝට් එක මට පුළුවන් දවස් ටික මට ඒකට පොඩ්ඩක් වෝට් එකක් දාන්න. එහම එහෙම කළා පොඩ්ඩක් බලන්න. එක්සලන්ස් එක. Okay. But there are some special properties. There are some special properties of this electrostatic induction. Electrostatic induction. So, what are the special characteristics of electrostatic induction? The first special characteristic is put here. So, once you bring a charged material to do the induction, the induced charge should be equal or lesser than the charge brought to induce that material put it. That means suppose you have brought +5 electron charge to induce a conductive material. Therefore, after the induction, the charge within this material should be equal to the opposite sign of this charge or lesser than that thing. ගැන අපි මොකක් හරි ඉන්ඩියුස් කරන්න ගෙනාවු charge එකට වඩා charge එකක් නම් ඉන්ඩියුස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේ charge එකේ maximum value එක තමයි ගේන value එක වෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා the induced charge should be equal or lesser than the charge that brought to induce that material. And that is characteristic number 1. The characteristic number 2 is if you use a single material to induce,
එක material එකක් විතරක් නම් මම use කරන්න. Then definitely the opposite sign of the charge brought to induce will be induced at this material body. මේ ගේන charge එක ඒ opposite charge එක තමයි අපිට induce වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ positive ගෙනාවා නම් negative තමයි induce වෙලා තියෙන්නේ. Negative ගෙනාවා නම් positive තමයි induce වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒක තනි material එකක්. So those are the characteristic of electrostatic induction. Electrostatic induction. Then, actually, in this case, we have used only one single material. Actually, we can do the induction for two materials. Two materials, or more than two materials. Materials, they are not use current pull. Look at this one. Suppose now you are going to induce two materials at once. So in such cases, you have to connect those materials with insulated handles. So after that, you have to touch them. You have to electrically touch them. Electrical touching means it can be a physical touch, or you can connect it to a wire or something. Then you have to bring a charge material. Charge material like here. Then what are they? So if you bring a charge material closer to this kind of combined object, remember this kind of combined object should be conductors for them. They should be conductors. Otherwise, you cannot do this. And make all the conductors. So as a result of that, you know now there's a positive charge. Therefore, electrons from all these locations will move to this side. The electrons will be attracted by this positive charge. So as a result of that, electrons from this side will move to the electrons from B will move to the A object A. So as a result of that, there are more electrons within that region. As a result of that, this region will be negatively induced. Now electrons from this side has come to this side. Therefore, this part will be positively charged. This part will be positively charged because there is an electron deficiency at this position. But it will be electrons in that. Electrons in that. ඒක තේරෙනවද නැතුස්සන්? පැහැදිලිද නැතුස්සන්? Now, what is our next step is today? You have to keep this charge as it is. You have to keep this external charge as it is, and you can separate them now. You can separate these two. Keeping the external charge as it is, you can separate them. You can separate. external charge rearrange original විදියට. Therefore, by keeping the external charge as it is, you can separate those two materials. So once you separate them, it is very clear. Okay. Now, initially, electrons from B is moved to point A. Therefore, now the number of electrons in A, is higher than the number of protons. As a result of that, sphere A will be negatively charged.
And in the other hand, now some electrons in B move to A. As a result of that, number of electrons in B is lesser than the protons. So as a result of that, B will be positively charged. B will be positively charged. And A will be negatively charged. A will be negatively charged. So once you remove this external charge, then those charges will be evenly distributed. Those charges will be evenly distributed. දැන් මෙතනදී අපිට එත් කරන්න ඕනේ. මෙතනදී එත් කරන්න ඕනේ හේතුව එක්කෙනෙක්ගෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන අනිත් එක්ක යවෙනවනේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් මේ එක්කෙනෙක්ගේ වැඩිපුර එක්කෙනෙක්ට වැඩිපුර වෙනවා අනිත් එක්කෙනාට අඩු වෙනවා. ඒ නිසා බොහොම ලේසියෙන් charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේකේ සීද අපිට එත් කරන්න ඕනේ. Is that clear? මේක තේරෙනවද පුසා? Okay, thank you. අවශ්‍ය දේ තියෙනවා දාගන්න. හරි. දැන් තේරෙනවා නේද? දැන් අපි කතා කරා මේ ඊළඟ third method එකේ ඉඳලා මුලින් අපි charge එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරා. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේකේ atomic structure කියන්නේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා කතා කරා. ඊට පස්සේ materials කොහොමද ඒ කියන්නේ electrical properties අනුව materials කොහොමද characterize කරන්නේ කියලා කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා method of charging. And now we have finished that part. And the third part. Fourth part. Now today we have to identify whether an object is charged or not and what kind of charge is there. We have to identify that thing. Because when we are dealing with practical scenarios, actually we have to deal some charges. So in such cases, we have to identify what is the type of the charges. And we have to, sometimes we have to identify some object, whether those objects have a charge or not. We have to identify it. Therefore, now we should learn how to identify a charge object or how to identify the type of charge in that object. Okay, so now we are going to do that. Fourth part. Identify the electric charge. Identifying the electric charge. Identifying the electric charge. Electric charge in an object. Identifying the electric charge in an object. Identifying
in an object. And find the electric charge in an object. Okay, in this case, we are going to use some instruments. Those instruments are called electroscope. 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 Electroscope කියලා අපි instruments වල කියන්නේ. හරි. මෙතනදී අපි electroscope අපි අන්තම් හඳුන්වන්නේ මේකමට අර මේ මොකද අපේ ලෙසන් එක ගලාගෙන යන්න ඕන නිසා මම මේ කතා කරන්නේ සමහරවිට මොකද අපිට ඉස්සර සිලබස් එකේ අපිට ඔය මේ ගෝල්ඩ් ෆිලට්‍රොස්කෝප් ගැන කතා කරන්න තිබ්බා. දැන් ඒක එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. හරි ඒ නිසා මේක ඩීප්ලි කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ඉලෙක්ට්‍රොස්කෝප් එකේ මොකද්ද ප්‍රොසෙස් එක කොහොමද ඔක වෙන්නේ කියන දේ කතා කරන්න. මොකද ක්වෙස්චන්ස් වලදී ඒක අවශ්‍ය වෙන නිසා. ක්වෙස්චන්ස් වලදී අවශ්‍ය වෙන නිසා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒකේ අර ප්‍රැක්ටිකලි අපි ඒක කතා කරන්නේ. First method is put a gold leaf electroscope. Gold leaf electroscope. Gold leaf electroscope. Gold leaf. Yeah. But in gold leaf electroscope, okay, there's a යන්ත සකස්ම කියන මම මේක දීලා තියෙන මේ පාස්සික මම ඉන්සාසර ඉස්පෙක්ට් කරන්න යන්න නැහැ. So there is a metal plate පුතේ. Here there's a glass tube. And glass tube here. And this is a non-conductive lead. Make a metal plate. We have got metal only. And there's a very thin gold leaf. Gold leaf means it is a very thin gold plate. Gold plate is very thin. There's a very thin gold plate here. That is called gold leaf. Gold leaf. And gold leaf ගන්න ඇත්තටම පුතේ gold එක ගන්න gold කියලා කියන්නේ very good conductive material. Very good conductive material. Conductivity of that material is very high. So that is the reason to get that material. And this is very thin gold sheet පුතේ. Therefore, it can easily move or it can easily deflate here and there. And easily move වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ තියෙන අර very thin ගතිය නිසා. So when you are going to use a gold leaf electroscope to identify a charge, the first thing you have to do, you have to charge it. You have to charge it. So you can charge a gold leaf electroscope using the conduction method or using the induction method. And the induction conduction or charge කරන්න පුළුවන්. And conduction එකෙන් නම් බොහොම ලේසි charge කරන්න. You have to touch this gold leaf with a charged material. And you can touch this metal plate with a charged material. Then some amount of this charge will be moved to the metal plate. As a result of that, this gold leaf electroscope will be charged. And you have charge කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ. So if you give a charge to this gold leaf electroscope, suppose now you have touched this gold leaf electroscope by a positively charged material. So as a result of that, some amount of this positive charge will be transferred to this metal plate.
to this metal plate. හරිද? charge එකක් යනවා metal plate එකට. ඔය charge එක. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ gold leaf එක sorry මේ metal plate එක තනි කරම එතකොට positively charge වෙනවා. Positively charge වෙනවා. හරිද? then what will happen? Then what will happen? මම මේ සම්පූර්ණයෙන් හිටින්න මම මේක ඇයිද කරන්නේ. Now, suppose initially this gold leaf was at this position. Now, we have given a positive charge to this gold metal plate. The metal plate is positive charge is there. So as a result of that, the positive charge will be distributed throughout this material. Positive charge is distributed metal. Then it is very clear the positive charge is moved through this material. As a result of that, there's a positive charge within this metal plate, within this metal rod, as well as this gold leaf. The gold leaf is positive charge, metal rod is positive charge. So as a result of that, they will repel. They will repel. Then deformation or deflection of this gold leaf increases. Gold leaf deflection increases. And charge එකක් දීපු ගමන් මොකද වෙන්නේ මේකගේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එක වෙන්නේ රිෆ්ලෙක්ට් කලින් මෙහෙම තිබ්බ එක දැන් පොඩ්ඩක් රිෆ්ලෙක්ට් ඔන්න දැන් charge කරපුවා gold leaf එකක් තියෙනවා. So now you have charge gold leaf. Now we can use this gold leaf electroscope to identify a charge. What type of charge? Charge and the type of charge. How to do it? How to do it? Then we have charge කරපු gold leaf එකට පුතේ මං ගේනවා negatively charged material negatively charged material. Then what will happen? So you know this is a negative charge. No? This is negative. Therefore, if you bring this negative charge close to this metal plate, the electrons in metal plate will be repelled. Because this is an electrons puthe. Therefore, electrons, there will be a repulsion. So as a result of that, electrons in the metal plate will be repelled into the downward direction. They will repel into the downward direction. So as a result of that today, there will be electron flow to the downward direction. Right? Meya electrons repel karna palan Meya repel karat palan So these electrons will come to this downward location buddhi. Then what will happen? This positiveness will be decreased because these electrons can be neutralized. These electrons can neutralize the positive charge buddhi. And there is a method in electrons only method positive charge partially neutralized. So as a result of that, what will happen? Definitely the deflection will be decreased. එහෙනම් ඔයා දන්නවා නම් මෙතන තිබ්බේ පොසිටිව් charge එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා නම් මොනවද gold leaf electroscope එකේ ඔයා charge කරලා තිබ්බේ පොසිටිව් charge එකක් කියලා. එහෙමනම් ඔයා මොකක් හරි unknown charge එකක් ළඟට ගේනකොට මෙයාගේ deflection එක අඩු වුණා නම් unknown charge එකක් ළඟට ගේනකොට මෙයාගේ deflection එක අඩු වුණා නම් ඒ unknown charge එක අනිවාර්යෙන් negative charge එකක් වෙනවා.
And if it is an unknown charge, if it is an unknown charge, and if you observe a reduction in the deflection, definitely this unknown charge should be a negative charge. It should be a negative charge. ඒක තේරුණා නේද උස්සන්? පැහැදිලි නේද උස්සන්? හරි. දැන් ඔගේ දීලා තියෙනවා charge කරගන්න විදිය. ඊළඟට මගෙන් අහනවා මොකක්ද අර light charges and non light charges තුනම ගෙනාවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා අහනවා. හරිද? මේක දාගන්න. මම අරගත්ත ලින්ක් එකක් හොඳට. Suppose now this gold leaf electroscope is positively charged, and suppose if you bring another positive charge, closer to this location, you know, positive cannot be, actually positive charge cannot be moved with it. හරිද කොහොමද විතර පොසිටිව් තිබ්බ කියලා මෙතන පොසිටිව් ආවා එහෙනම් මම යන්න ඕනේ කියලා පොසිටිව් charge පල්ලෙහාට එන්නේ නැහැ හරිද positive charge cannot be moved with it but remember once you bring a positive charge near to a metal plate electrons within this metal plate electrons within this metal surface material will be attracted to this positive charge. So as a result of that puti, electrons from this side will come to the upward direction. Electrons from this side will come to the upward direction. So as a result of that, the positiveness of this bottom part will be increased. So as a result of that, the positiveness of this bottom part will be increased. Therefore, definitely the deflection will be increased. Therefore, if you brought a light charge, you can see an increase in the deflection. If you bring an unlike charge, you can observe a reduction in the deflection. If you got that count, please raise your hand. ඒක තේරුණාද උස්සන්? පැහැදිලි නේද උස්සන්? හරි, thank you. නියුට්‍රල් මැටීරියල් ගෙනාව කියලා දැන් මොකද මුත්ම වෙන්නේ නැහැ නියුට්‍රල් මැටීරියල් ගෙනාවොත් නියුට්‍රල් මැටීරියල් එකේ මේ කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ එතකොට ඒක මුත් වෙන්නේ නැහැ
අය පුතේ මෙහෙම නෙමෙයි. ඔයා දන්නවනේ මෙතන කියන charge එක. මෙතන කියන charge එක දන්නවනේ ඔයාලා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒවා තමයි මේ questions වලින් අහන්නේ. එහෙනම් ගෝලිෆ් ඉලෙක්ට්‍රොස්කෝප් එකේ ප්‍රෙෂර්ස් වලට ඔයාලා මේ තේරුම් ගන්න ඕන කතන්දරය ඒක තමයි. කොහොමද දන්නේ? ගෝලිෆ් එකේ තියෙන charge එක කොහොමද දන්නේ? හරිද? ඒක තමයි ක්වෙස්චන් එකක් විදිහට අපිට ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඔයා දන්නවනේ මෙතන කියන charge එක. එතකොට ටච් කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඒ charge එක තියෙනවා. හරිද? හැබැයි එහෙම වෙන්න නම් conduction method එකකින් ඔයා මේක මේ charge කරලා තියෙනවා. හරිද? ඔයා මේක ගේන්නේ positive charge එකක් නෑ. ඔයා මෙතන ගෙනාවේ positive charge එකක් නම් ඔයා induction එකෙන් නම් මේව charge කරේ. අපි අර positive එකට මේ induction එකෙන් නම් charge කරේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ negative charge එක. තේරෙනවද? අන්න ඒව තමයි දැන් හිතන්න ඕනේ කතාව. හරිද? ඔයා මෙතන ගෙනාවේ පොසිටිව් charge එකක් නම් ඒක charge කරේ ටච් කරලා නම් ඒ කියන්නේ conduction එකෙන් නම් charge කරේ අනිවාර්යෙන් පොසිටිව් charge එකක් තමයි වෝල්ටේජ් එකේ තියෙන්නේ. ඒකෝර අපි දන්නවා වෝල්ටේජ් එකේ තියෙන පොසිටිව් charge එක කියලා. But if you use a induction method to charge this material, definitely when we know if you use the induction method පුතේ, the opposite charge will be induced in this material. Therefore, then it will be a negative charge. Is that clear? Have they not understand? හරි. මතක තියාගන්න මම මෙතන ඉන්ඩක්ෂන් එක ඇසර කමුතුවෙන් කතා කරෙත් නෑ මෙතන කන්ඩක්ෂන් එක මම අමුතුවෙන් කතා කරෙත් නෑ කලින් කතා කරපු නිසා දැන් හිතන්න එපා මොකද්ද මම කලින් කතා කරේ බෝලයක් දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද මේ මෙටල් ප්ලේට් එක අපේ රොඩ් එකකුයි කොහොමද දැන් මේක කරන්නේ දැන් හරි වැඩේනේ ඕවා ඔළුව හිතන්න එපා හරි වැඩක් නෙවෙයි දැන් එතකොට ඉන්ඩක්ෂන් එක කරනවනම් කොහොමද කරන්නේ හරි ඉන්ඩක්ෂන් එක කරනවනම් කොහොමද කරන්නේ අර වගේම තමයි දැන් මේ මෙතන දැන් මේ අර ස්ෆියර් එක වෙනකොට මෙතන මේ ඉලෙක්ට්‍රොස්කෝප් එක තියෙනවා එතකොට ඔයා ගෙනාවොත් මේක මේ පොසිටිව්ලි charged material එක. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් නෙගටිව් charge ටිකක් එනවා. මේක ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් යන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකෙන් දෙපැත්ත එන්නේ. හරිද? එතකොට මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් පොසිටිව්ලි charge වෙනවා. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? මේක රත් කරන්න ඕනේ. මේක රත් කරොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික මෙයත් එක්ක ඇට්‍රැක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඇට්‍රැක්ට් වෙච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇට්‍රැක්ට් වෙච්ච charges තියෙනවා නම් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඇට්‍රැක්ට් වෙච්ච charges වලට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඇට්‍රැක්ට් උනේ නැත්තේ මෙන්න මෙයා. එහෙනම් පොසිටිව් charge එක තමයි නියුට්‍රලයිස් වෙන්නේ මෙතනදී. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් මේ පැත්තෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ඇවිල්ලා මේ පැත්තෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ඇවිල්ලා මොකද වෙන්නේ? මෝව නියුට්‍රලයිස් කරනවා. නියුට්‍රලයිස් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේවත් එක අයින් කරලා මේක අරගන්න පුළුවන්. එතකොට වැඩිපුර ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් මෙයාගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. As a result of that, the gold leaf electroscope will be negatively charged. පැහැදිලිද වෙනද? මේ charge by induction. Charging the gold leaf electroscope by induction. තේරියා? මොකද උනේ කියලා තේරෙනවද උස්සන්නේ? और स्टेप ටිකක් කොහොමද දාගන්න? और स्टेप ටිකක් කොහොමද දාගන්න උන්ටම මේක පාට ඕගන්න අවශ්‍යද? ඒක බාහිර වෙනවා දුන්නා.
ඔන්න positive charge එකක් ගෙනාවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Electrons from this side will move to the upper side. Therefore, upper side will be negative charge. එතකොට වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. පල්ලෙහා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන උඩට ආවා. එතකොට උඩ තියෙන නෙගටිව් charge වුණා. ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් පල්ලෙහා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් උඩට ආව නිසා පල්ලෙහා තියෙන positive charge වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මම මේව earth කරනවා. තාමත් මම මේක එහෙම තියාගන්නේ. මේක වෙනසක් නෑ. ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් එක මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ටික මෙයාට ඇට්‍රැක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට earth කරපු ගමන් මෙයා මුත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ positive charges ටික ඇට්‍රැක්ට් වෙලා නැහැ. එතකොට earth කරපු ගමන් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් පොළවෙන් ඇවිල්ලා ඒ ටික නියුට්‍රලයිස් කරනවා. So as a result of that, positive charges in that area will be neutralized. So again, the Gauss leaf will be the deflection of Gauss leaf will be zero. Now you can take off the positive charge today. Once you take off the positive charge, you know now there are excess electrons in this Gauss leaf electroscope. So once you remove this positively charged external material, then this negatively charged electrons will be evenly distributed. So as a result of that, the Gauss leaf will be deflected again. Will be deflected again because some electrons will be moved to this side. So as a result of that, there will be a repulsive forces. Then it will be deflected again. Very nice.
හරිද පුතේ? Shall I erase? Shall I erase? හරිද? මම ඔතන පුතේ අර මේ there are three questions. Those are not questions. There are three spaces put here. So now I'm going to give the figures required to fill that spaces put it. And ඔයගලන්ට මම කරනවා printer note එකේ ගාවම මම දාගන්න ක්ලික් කරගන්න. පළවෙනි එක අහන්නේ divergence of ball leaf when taking a light charge material. When light charge material. Suppose now there are two cases. Actually, there should be two cases. Suppose when the ball leaf electroscope has a negative charge and we will bring another negative charge near to that. Then what will happen? You know, actually there are electrons in the broad material. Therefore, there will be a repulsion between electrons. So as a result of that, some electrons will move into the downward direction. මේක හැම වෙලේම එහෙම හිතන්නේ ඒක හරි ලේසි. attraction එක කොයි පැත්තටද තියෙන්නේ? repulsion එක කොයි පැත්තටද තියෙන්නේ? ඒක හිතන්න හැම වෙලේම එහෙම හිතන්න. ඊළඟට හැම වෙලේම move වෙන electrons කියන්නේ මතක තියාගන්න. එහෙම මතක තියාගෙන හැම වෙලේම බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි ලේසි ඒක. හරි. electrons වලින්ම කතා කරමු. electrons දෙන්න repulsion. As a result of that, there's electrons movement from the metal plate to the downward direction.
So as a result of that, number of electrons in the gauntlet will be increased. It will be increased to there. So the divergence will be increased. Divergence will be increased, or reflection will be increased. Reflection is the yeah. Then the second case is if you bring a positive charge. If you bring a positive charge to a positively charged Gaussian electroscope, then what will happen? So this positive charge will attract electrons from the lower particle. Therefore, there will be electron flow from lower part to the upper particle. So as a result of that, what will happen? More electrons from lower part will move to the upper part. Okay, as a result of that, the bottom part will be positively charged further. Therefore, again, divergence will be increased. Therefore, in both cases, the number of charges at the bottom part will be increased. The number of charges, the number of like charges in the bottom part will be increased. As a result of that, the divergence will be increased. In both cases, number of like charges in the bottom increases. Therefore, divergence increases. ඊළඟට unlike charge එක. ඒක තමයි දෙවෙනි. That is sorry, not the answer. That is the figure required for second space. Okay. So this is the first. This is the figure is required for the first space. Now this is the figure required for the second space. If you bring an unlike charge, suppose now this is negatively charged Gaussian electroscope. So if you bring a positive charge, again you have to discuss this using electrons, movement of electrons. So if you bring a positive charge, it is very clear electrons will be attracted to this positive charge. As a result of that, electrons from the bottom will move to the upper part of it. Electrons from the bottom will be attracted towards the upper direction. So as a result of that, number of electrons or number of like charge in the bottom decreases with it. Number of electrons decreases. So that means divergence decreases. තේරෙනවද උස්සන්නේ මේක? පිළිවෙල තේරෙනවද උස්සන්නේ? හරිද? ඊළඟට බලන්න ඊළඟ එක
ආය පාරක් හිතමු electron charge එකේ electrons වල movement එකෙන් බලන්න. Now you have brought a negative charge to a positively charged Goldif electroscope putte. Therefore, definitely due to these electrons in the negative charge, electrons in the Goldif electroscope will be repelled. So electrons from the top position will be moved into the downward direction. Therefore, electrons from upward will move into the downward direction. So as a result of that, this positiveness in the downward portion, the positiveness of the downward portion will be decreased. But as a result of that, definitely the divergence will be decreased. Therefore, if you bring a positive unlike charge, if you bring an unlike charge, number of like charges in the bottom decreases. Therefore, divergence decreases. Divergence decreases. පැහැදිලි තුස්සන්. තේරුණා තුස්ස. පැහැදිලි. ඔක තමයි මම ඉලෙක්ට්‍රොස්කෝපික් ගැන කතා කරනකොට කතා කරේ. අභිභූතියක ඕටි ලියම මම ඔයගොල්ලන් නෝට් එක ලියන් දීලා කරා නම් මාර වෙලාවක් යනවා. දැන් අපි මේ නෝට් එක භාගෙට දීලා ඉතින් ටික ඔයගොල්ලෝ සිලි කරන ගමන් කරද්දි මෙච්චර වෙලාවක් යනවා. හරි. ටක් ගාලා දාගන්න. third space එක that is neutral material limit. Therefore no change.
හරි. then ඊළඟ තමයි පුතේ pith ball. Pith ball electroscope. Pith ball electroscope. Actually, pith ball means it is not a special ball. That is a sponge ball. අපි අර sponge ball තියෙන අර රිජිෆෝම් වලින් එහෙම හදපු balls තියෙන පුතේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සාමාන්‍ය මේ කඩවල එහෙම තියෙනවා. මේ රිජිෆෝම් වලින් හදපු අර සාමාන්‍ය ball තියෙන. මේ වගේ එකක් ඒ ball තමයි pitch ball කියලා කියනවා. So that is a sponge ball. That is a sponge ball. And we can hang this ball using a tray. Using a tray. So you know the special characteristic of this ball is it has a light weight. It has a light weight. As well as we can partially induce those kind of non-conductive material. Actually, sponge means there is a non-conductive material. So even though it is a non-conductive material, we can partially induce that thing. Partially induce means actually if we bring a charged material, actually now this is a positive charge. So electrons in this material will experience a force, attractive force into the direction. Electrons within this material, they cannot move. Electrons cannot move, but these electrons experience that force. A force again, electrons what a force again. Electrons what a force again. Force again, force again. So as a result of that, there's a net force in that direction. Net force into that direction. The most important thing is this material has a very light weight. It has very light weight. Therefore, this force is enough to move this material towards this positive object. And this force is enough to move this material towards this object. මේ පැත්තට move කරන්න force එක enough. හරි. ඒකට හේතුව ස්පොන්ජ් බෝල් එකේ weight එක ගොඩක් අඩුයි. ඒක නිසා අර force එකට පුළුවන් යා මේ පැත්තට move කරන්න. හරි. Therefore මේක ටිකක් හරියට මේ වගේ. Therefore we can actually this seems to be some kind of induction. Maybe an induction, but this is not an induction. But remember, electrons in this sponge ball will experience an attractive force. So there's a net force. There's a net force exerted on this sponge ball into this direction. As the sponge ball has very light weight, this force is enough to move this sponge ball into the charged object. Therefore, from that we can identify we have brought the charged object near to the pitch ball. Pitch ball එක ළඟට ගෙනත් තියෙන charge object එකක් කියලා අපිට එකෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද ඒක? තේරුණා දුස්සන්. ඔක අනිත් පැත්තත් එහෙම තමයි. Suppose if you bring this is a pitch ball has any charge put here. So if you bring a negative charge, there are electrons put there is a
forces. Actually, there are forces on those electrons into that direction. Repulsive forces. Repulsive forces. එතකොට මොකද වෙන්නේ? There's a net force into that direction. Force එක තියෙනවා මෙතන. Minus එකක් එනවා. තේරුණාද? උනාද? මෙතන වෙන්නේ තමයි පොඩි ඉන්ඩක්ෂන් එකක් වගේ වෙනවා. sorry. මෙතන පොඩ්ඩක් දැන් කියනවා. මෙතනත් මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ මෙතනත් වෙන්නේ පොඩි රිෆෝමේෂන් එකක් වෙන්නේ පොතේ ක්ලවුඩ් එකේ මෙතන වෙන්නේත් ඒ වගේ එකක් මේ අපි දැන් මෙතනදී ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තියනනේ පුතේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් නෙගටිව් චාර්ජ් එකක් එනවා නෙගටිව් චාර්ජ් එකක් එනවා what will happen the electrons will deform into this direction මේ පැත්තට force එකක් කරලා මේ deform වෙනවා පැත්තට එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ටිකේ අර වැඩිපුර the electrons cloud එක මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් deform වෙනවා කියන්නේ electrons cloud එක. Electrons there. These electrons will experience this repulsive force. So as a result of that, they will deform into the other side. Deform means හරියට නිකන් අර එක තැනින් ඉඳලා deform වෙන cloud එකේ වගේ එකක් තමයි. It will deform into other side. Okay. මම ඒක වෙනම අදින්න මේ දැන් නිකන් අපහැදිලි වගේ හිතන්න නේ. So this is our nucleus. So initially, if there is no external charge, the electron cloud should be like this. Okay, this is electron cloud. So if we bring a charged material, with a negative charge material, if we bring a negative charge material to this location, this electron cloud, actually it will not move, but it will deform. Maybe it deform. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙයි. So this is now electron cloud. Look at this. Now electrons cloud in this area will actually it has moved. Actually, it is deformed like this. As a result of that, this part we can consider as a positively charged, and this part can be considered as a negatively charged. මම ඇටම් එකක් ගැන කතා කරේ. දැන් එතකොට නිකන් මේ පැත්තේ positive charge එක මේ පැත්තේ negative charge එකක් තිබ්බ වගේ. Therefore, then this atom can attract this negative charge. දැන් මේ atom එකට මේ negative charge එක attract වෙන පුළුවන්. හරි. හේතුව deform වීමක් නිසා. මේක partial එකක්. හරිද? මේක partial එකක්. අර මොනවද? conductive materials වගේ electrons අර පැත්තට ගිහිල්ලා එහෙම අර positive ගතියක් permanently හදිච්ච එකක් නෙවෙයි. මෙතන permanently positive ගතියක් හදිච්ච එකක් නෙවෙයි. partially positive ගතියක් මේ විදිහට induce වෙනවා. පැහැදිලි? තේරෙනවද? මේක තේරෙනවද තස්ස?
ඒක නිසා මට දැන් ඒක තමයි මෙතන අඳින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර එකකට විතරක් අඳලා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේක ගත්තොත් මේ පැත්ත පුතේ අපි පාර්ෂල් පොසිටිව් ගතියක් අපි තියෙනවා. මේ පැත්ත නිකන් පාර්ෂල් නෙගටිව් ගතියක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න මේක මම මෙහෙම අඳින්න ඒක මම කැමති නැහැ. ඒක ඇඳ ගමන් ළමයි මේක නිකන් අර මෙටල් බෝල් එකක් වගේ කියලා හිතනවා. මේක එහෙම නෙවෙයි මේ පාර්ෂලි මේක තමයි අතන වෙන්නේ. මේ දෙකේ වෙන්න ඕන. So this force is enough to move this material because the material has a very light weight to it. And therefore, this may partially induced electrostatic force can move this material. එනම් මෙතනත් මේ පැත්තට මේ material පැත්තට move වෙනවා. තේරුණාද? වෙනද තේරුණා? පැහැදිලි නැගත උස්සන්න පිච් බෝඩ් එකේ වෙනද? දාගන්න පුතේ.
හරිද? මේවා දාගන්න. As this is an insulating material. This is an insulating material. There is only a partial induction. There's only a partial induction. It is occurred. It is occurred due to the deformation of the electron cloud. Due to the deformation of the electron cloud, as in the figure. Due to the deformation of the electron cloud, as in the figure. As this is a light material, as this is a light material, the induced electrostatic force, is enough, the induced electrostatic force is enough to move the material, to move the material. ඔයාලා questions වලට එන පොඩක් ඉන්සාවුට් අපු දුන්නා ගන්න. Then, a typical pitch ball instrument consists of two pitch balls. Two pitch balls. And so that is due to, we can get an idea. Not idea, we can actually, we can calculate the magnitude of the charge brought near to that instrument. Typically, a big ball instrument consists of two big balls. Now, if you bring another external charge near to this, now there's a deformation in electron cloud. As a result of that, some electrons, more electrons will be appear in this fishbowl. මේ පැත්තට තියෙන electrons ගන්න වෙලේ. ඒ electron ගිහිල්ලා නෙමෙයි මේක වෙන්නේ. අර electron cloud එක මේ පැත්ත deform වෙනවා. මේ පැත්ත deform වෙනවා. Relatively මේ පැත්තට කොට අර
පොසිටිව් ගතියක් එනවා. මේක partially induced එකක් නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝස් කුමාර වෙලා නෙමෙයි මේක වෙන්නේ. හරි. So as a result of that පුතේ, as a result of that, definitely there will be a deformation. That's a deformation. What deformation එකක් තියෙනවා. ඊළඟ අපි කරන්නේ මේ පින් හෝල් එක මේ ටච් කරනවා. මේ ටච් කරොත් එහෙම මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. එතකොට මෙයාගේ තියෙන charge එක ගොඩක් වෙලාවට මෙතනට move. ඒකලා මෙයාවත් මෙතනට ගෙනල්ලා අපි ටච් කරනවා. Right. So both material will have the same charge, will have the same charge. So as I touch this one, definitely some of this charge, actually most probably some of this charge will move to this material. Therefore, as I charge more material with the external charge, okay, definitely both material will have the same charge. The more material will have the same charge. Both equal ඊළඟට අපි මෙයාව අයින් කරගත්තොත් දැන් දෙන්න එකම charge එකකින් තියෙන පුතේ. මොකද වෙන්නේ? මේ දෙන්න dependent. ඊට පස්සේ දෙන්න. Because they have now the same charge. Therefore, if we determine the angle of inclination. If we define, if you get the angle of deformation, inclination. If you get the angle of the inclination, okay, then we can determine the force that's the material. And ඒකෙන් මට ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි මම පස්සේ කියන්න කොහොමද force එක ගන්නේ කියලා. ඒක අපි ගෝලම් ස්ලෝයි. හරිද? ඊළඟට එනම් මට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොච්චර charge එකක් මේගොල්ලන්ට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. කොච්චර charge එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා මට idea ගන්න පුළුවන්. Therefore, I can get an idea about the charge that brought near to that object. The amount of charge that brought near to that object. Is that clear? තේරුණාද කුස්සන්නේ? ඒක හරියටම ගන්න බෑ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතනට move වෙන්නේ නැහැ නේ. නමුත් idea ගන්න පුළුවන් කොච්චර ලොකු වෙනවද කියලා. හරි. ලොකු charge එකක් ගෙනාවා නම් deformation එක වැඩි. පොඩි charge එකක් ගෙනාවා නම් deformation එක හරි. මේක දාගන්න මේක මම විස්තර කරලා තියෙනවා මේකේ.
We can use two pitball system. We can use two pitball system. We can use two pitball system to identify the magnitude of to identify the magnitude of to identify the charge to identify the magnitude of to identify the magnitude of the charge brought near to the system. Little bit than more details side the not more details side not. Either not take it. Then electrophorus. Electrophorus is not used for identify charges putty. So this is another material. Electrophorus is another material which can be used to give a charge to any other material. And normally electrophorus is used to give a charge to any other material. And again, maybe can charge then පාවිච්චි කරන උපකරණයක් machine එකක් instrument එක. හරි. කලින් අපි use කරේ පුතේ electrical charges identify කරගන්න තමයි use කරේ. Then so this may instrument is used to give an electric charge to another material. Okay. So actually electrophorus is consist of two separate plates. Okay, this is the upper plate and this is a metal plate. Then there's another plate at the bottom. This is a non-conductive insulative plate. Insulative plate. Normally we use a ebonite for this one, ebonite.
So this is a metal plate. This is an insulator handle. So first of all, we use a firm material to give a charge to this ebonite plate using the friction method put it. So you can wrap this ebonite plate using a firm material, then you can give a negative charge to this ebonite plate. And therefore, first step is rubbing this ebonite plate. මේක ගලවන්න පුළුවන්ද? මේක ebonite plate. So you can rub this ebonite plate using a firm material for cloth. So as a result of that, this ebonite plate will be charged as negative. This will be charged as negative. Negative charge. මේ negative charge එක උඩ තියෙනවා move වෙන්න බෑ. මේවා මොකද මොනවද මේ conductive materials නෙවෙයි මුත් ඒ නිසා මේවා එහෙමම තියෙනවා. හොඳ මේ ebonite rod එක මේ සුළු තිබ්බා කියලා හරි එහෙම නැතුව පොළොවේ තිබ්බා හරි කියලා මේක අර earth වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මේ charge movable නෙවෙයි. Those are not movable charges. Therefore, these charges will not be grounded. Okay, and they will not move. Okay. Charges in will not move. Then I am going to put this metal plate on the top of this ebonite plate පුතේ. දැන් මම කරනවා දෙවෙනි ස්ටෙප් එක. මෙයාගේ උඩ දැන් මේ ebonite plate එක දැන් අපි නෙගටිව් charge වෙලා තියෙන්නේ. ebonite plate එක නෙගටිව් charge වෙලා තියෙන්නේ. දැන් එයාගේ උඩ තියෙනවා metal plate. So now this negative charge are in the ebonite material of the plate. No? Therefore, they cannot move into this possible metal putty because this is a non-conductive material. Therefore, these electrons cannot move. Therefore, these electrons will not move or they will not jump into the metal plate. As a result of that, these electrons will create the repulsive force on the electrons in this metal plate. They will create a repulsive force on the electrons in this metal plate. Therefore, electrons in this metal plate will move in upward direction. It will move into the upward direction. And repulsive force. Repulsive. Metal plate. Yeah. Or the new repulsive force.
down. So as a result of that, the top half of the metal plate, the top part of the metal plate will be negatively charged, and bottom part of the metal plate will be positively charged, because electrons move from those materials. Therefore, bottom part will be positively charged, top part will be negatively charged. Therefore, top part of the metal plate will be negatively charged, and the bottom part will be positive charge. Bottom part will be positive charge. මෙයාගේ negative charge එක එහෙම තියෙනවා. මේ උඩ තියෙන metal යට තියෙන්නේ බලන්න. Then after that you have to ground this metal plate. Ground means you can touch it. That means you are going to ground this one. And you are going to ground this one. I'm going to fourth එක this positive, the positive charge at the bottom metal surface will actually they are in attraction with the negative charge in the embedded dot, and there is a negative charge in the top surface of the metal plate. Now, if I ground it, what will happen? Now these electrons and protons are attracted to each other. Therefore, they will not move to anywhere. But these are not in attraction, then definitely these electrons will move to the ground. Those electrons will move to the ground. As a result of that, top surface will be neutralized. And then we can remove the ground connection as well as the bottom surface, bottom ebenite plate puthe. Then I can take the metal part. Then I can take the metal part. So if I remove the metal part, it will be positive charge. It will be positive. Then positive charge. Then positive charge therefore, if you want to charge another material, you can use that part, and you can touch that material using this the electrophorus. Electrophorus again, and material touch can pull. If you negative positive charge, then material charge sphere charge. So if you want to charge a sphere, you can touch this sphere using this electrophorus. Now this electrophorus has positive charge, therefore some part of this positive charge will move into this sphere. ලේසි නෑ ටිකක් අමාරු වෙලා මොකද බොහොම පොඩ්ඩයි යෝග වෙන්නේ මොකද මේක අර මේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙගටිව් charge එකක් නෑනේ මේකේ මේ නිසා මේක බොහොම හිමිසාරේ වෙන වැඩක් ඒ නිසා මේක කීප පාරක් අපිට මේක රිපීට් කරන්න වෙනවා අපිට ඕනි charge එක දී ගන්න කීප පාරක් රිපීට් කරන්න වෙනවා මේක අපිට ඕනි charge එක දී ගන්න පැහැදිලිද charge කරගන්න විදිය තේරෙනවද ඔස්සා electrophorus එක use කරන හොඳයි ටක් ගාලා ඔක දාගන්න ස්ටෙප්ස් 6ක් මම දැම්ම ස්ටෙප්ස් 6 වෙන වෙනම දාගන්න ඕක මම වෙනම විස්තර කරලා ඇති කමන්නේ දාගන්න
හරිද? හරිද? I finish. Okay, now there is a question based on chapter 1 today. Look at that question. Those questions are from page number 16. Page number 16 to page number 20. There are questions from page number 16 to page number 20. As I mentioned you earlier, I had to attend for a meeting today. Therefore, within that period, you can do that questions. So please complete all the questions from page number 16 to page number 20. Page number 16 to page number 20. Okay. So our first session will be, and actually we can complete our first session from this point today. Then our second session, mostly we will start around 4:35. Okay. I will let you know. I will let you know. Please look into the group. Right? I will let you know. Then that will be our second session. Right? Okay. ඊළඟට මම අර මේ පොල් එකක් නම් ඕගොල්ලන්ට දාන්නම්. ඒ පොල් එකට වොට් එකක් දාන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හැම දවසම දාලා. එතකොට මට වැඩිපුර ඉන්න කට්ටිය දවස් බලලා මට කරන්න පුළුවන්. හරි. ඇඩිෂනල් ක්ලාස් එකක්. මේ අර මිස් වෙච්චි 4 hours ගන්න මට ඕන එක. හරි. හොඳයි. එහෙනම් අපි අද දැනට ක්ලාස් එක නවත්තමු. හවස පැසල පටන් ගන්නවා. හවස පටන් ගන්න ඊළඟ සෙෂන් එක මතක තියාගන්න questions based on chapter 1 should be completed. මේක අනිවාර්යෙන් කම්ප්ලීට් කරන්න. මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේක ඔයගොල්ලන්ගේ essay question එකක්. අනිවාර්යෙන් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ essay question එකක් ටාගට් කරනවා කියන්නේ. ඒ නිසා වෙන මොකුත් ප්‍රශ්නයක් වුණ නැත්නම් වෙන මැද්දමක් කියලා කතන්දරයක් වුණ නැත්නම් ගොඩාක් වෙලාවට මේක essay question එකක් වෙන්න ගොඩාක් ඉඩකට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ electrostatic field කියන කොටස. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් essay part එක කරලා හුරු වෙන්න ඕනේ. හරි. කරලා හුරු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් කරන්න. Discuss කරන්න ඕනේ ටික. හරි. Okay. So we can complete today's first session, everyone. Have a good day.